I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. Now we'll I'll hold on to you. No matter what this world will throw, it won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on
be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends supposed to do. Count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me, 'cause I can count on you. Good afternoon, Noemi. Hello, Peter. It's been a while since we've seen each other. Yes, long time no see. How have you been? Well, somewhat stable. And you? I've been good. I managed to stay away from all the corona troubles. I'm Me happy too. with that. And too. I received new pacemaker last summer. And all went well. So yeah, I'm doing fine. Good. Yeah. Been very solitary times because of the problems, but that's okay. Very what times? I call them solitary. Because Solitary. I was Alone. many times alone, yes. Sure. Okay, I'll get a cup of coffee and then I can start. Para peserta bisa menyalakan kamera dan tolong dimatikan mic-nya ya. Terima kasih. Baik, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Hello everyone, my name is Dani. I will be your moderator for this evening's webinar. First, I will introduce your translator in Bahasa Indonesia. Hi Nevi. Hello, I'm Noemi and I will be the translator for tonight. Thank you, Nevi. Oke, yang akan menemani saya pada acara talk show ini adalah tim dari teman-teman Little Heart Foundation Indonesia dan Little Heart Community. Tujuan acara ini diselenggarakan, kita sebagai orang tua kadang merasa galau dengan masa depan anak-anak kita sebagai pengidap PJB, terutama yang memiliki PJB kompleks. Dengan diadakannya talk show ini, kita berharap kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa tantangan yang harus dihadapi anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena para narasumber yang kita undang pada malam ini mungkin merupakan cerminan anak-anak kita di masa depan. Okay, next, let us introduce to you our speakers for tonight. Hello, Amy. Amy Verstappen. Hey. Okay. What time is it over there? It is 7 a.m. in the morning. Okay. Oh, Yeah. So I got up very early. We also started in Okay, could you say hi to everyone here? Good morning. I'm very honored to be here. Thank you. And then Appu Kejor. Hello, Appu. Hi. Hello, Appu. Hi. 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 How's your week so far? Good. It's going good. Okay. Glad you can join us, ya. Yeah. Okay.
And then we have Noemi the Stoutz. Hello. Hello, Noemi. Hello, Noemi. Yeah, I forgot to Okay. here I am. Okay. Okay, now we can I'm hear happy you. to be here with you. Hello. Yes. Hello. Really It's, appreciate you making. Yes. Pardon? No, no. It's, I'm really appreciate you making time to join us here. Hello, Noemi. Can you hear me? Yes, I hear you. Okay. Could you say hi to everyone here? Hi, everybody. Thank you very much for having me. Yeah. And it's a fine time for me too, because it's 1 o'clock in the afternoon, so very, very comfortable to be with you. Thank you. Okay, welcome. Good evening. And last but not least, Peter Nieuwendijk. Hello, Peter. Selamat malam, everybody. I'm very happy to be here. Where are you calling from? I'm calling from Holland, Okay, from could the you introduce? Netherlands. Okay, wow. And What's here the- it is the same time as in Switzerland for Miss Noemi. So time is good for me. Okay, terima kasih Peter. Good Indonesia pronunciation, right? Thank you. Okay, now ya para peserta nanti dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat box dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Dan kami akan merekam sesi Zoom ini dan akan mempublikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit jantung bawaan dan mengedukasi masyarakat. Jika Anda tidak ingin disertakan, mohon beritahu kami. Okay. Thank you for joining us on this lovely Zoom session on a Saturday night. Really appreciate your time to join us to talk about subject that matter to us, congenital heart disease. Okay. Can we start with Amy first? Can I ask about when you started to face some issues with your heart? Oh, maybe you can. Can I share my slide, right? Yeah. Yes, I do. Hold on. Okay, okay. Can you see that? Yes. Semua Great. bisa lihat. Thank you. All right. Thank you again for inviting me. Terima kasih sudah mengundang saya. I was born in 1961. Saya lahir pada tahun 1961 And I was very small. dan saya sangat kecil pada waktu saya lahir. And I was blue, and they knew that something was wrong with my heart. Pada saat saya lahir saya biru dan mereka tahu ada yang salah dengan jantung saya. And you can see on the left, that's me in an incubator. Dan kamu bisa lihat di foto sebelah kiri itu adalah saya di dalam inkubator. And in those days, when a baby was in the incubator, you could not touch it. So my mother was not, oh, go ahead, sorry. It's okay, it's okay. And so my mother was not allowed to touch me for the first 2 weeks. So after I was born, she had to go home and not see me for 2 weeks. And that was very hard for her. Pada saat itu, jika seorang bayi ada di dalam inkubator, ibunya tidak bisa menggendong atau menyentuh bayinya selama 2 minggu. Jadi saat itu, ibu saya pulang ke rumah dan tidak bisa menggendong saya selama 2 minggu, dan itu sangat menyedihkan buat ibu saya. But then I was allowed to go home. And because we didn't have, in 1961, there was no echo machine and anything like that. So we didn't know what I had. They thought I might have a heart. Lalu saya boleh dipulangkan, tapi saat itu pada tahun 1961 tidak ada
mesin eko, jadi mereka tetap tidak tahu apa yang salah dengan jantung saya, tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. And they told my mother I had to go to the pediatric cardiologist every month. And I also had to go to my regular pediatrician every month. So I actually was taken to the doctor every 2 weeks. Dan mereka memberitahu ibu saya kalau saya harus ke dokter anak dan juga ke dokter jantung anak setiap bulan. Jadi dengan 2 dokter, saya diperiksa dokter setiap 2 minggu sekali. But I am very lucky because by the time Sorry, Amy. Oh, yeah. I got it. By the time I was 1, I started to look healthier, and I wasn't blue, and I looked very normal. So on the left, you can see me with my 3 sisters. I am the middle of 5 sisters. And I loved having a heart defect when I was little because I couldn't spend time with my mother by myself, but I was the only one in my family who got to spend time with my mother when I was little because I got to go to the doctor with her. So my sisters were jealous. Pada waktu umur 1 tahun, saya mulai terlihat sehat dan tidak terlihat sakit. Di foto yang kiri itu adalah saya bersama saudara-saudari perempuan saya, dan saya sangat mempunyai banyak saudari sehingga waktu ibu saya terbagi dengan banyak saudari-saudari saya, dan saya merasa senang juga kalau saya ada memiliki penyakit sehingga waktu saya bersama ibu lebih banyak, yaitu saat ibu saya menemani saya ke dokter dan ke rumah sakit. And in 1965, I was big enough so I was able to have a catheterization, and that's when I was diagnosed. And what pada tahun 1965 saya sudah cukup besar, dan pada saat itulah saya menjalani kateterisasi. Dan saat itu juga saya didiagnosa. And what they found out was that I had something called congenitally corrected transposition, which means that you're born with the weak side of your heart on where your strong side should be. But my heart had gotten used to it, so it's very healthy. And I was lucky because there were not heart surgeries I could have back then. Pada saat itu saya didiagnosa dengan CCTGA, dan saat itu saya cukup beruntung karena dokter bilang saat itu saya tidak perlu membutuhkan operasi. Halo. Ya, Heru. Saya ingin menjelaskan dikit mengenai kelainan jantung yang diidap Emi. Jadi Emi itu memiliki kelainan jantung CCTGA. CCTGA itu kelainan jantung yang sangat langka, unik dan kompleks. Saking langkanya, nggak semua dokter jantung anak itu bisa mendiagnosa CCTGA dengan benar melalui eko. Jadi CCTGA itu kelainannya arteri pulmonal dengan aorta ini ketukar posisinya. Kemudian ventrikel kanan dan ventrikel kiri yang bagian bawah itu juga ketukar, gitu. Tapi MI ini CCTGA-nya jenis yang lebih simpel karena tanpa VSD dan tanpa komplikasi tambahan ya, sehingga perawatan yang dilakukan oleh MI ini ke arah konservatif. Katupnya bocor berat, diganti katup, ada gejala gagal jantung, minum obat, ada blok irama jantung, pasang pacemaker. Gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa CCTGA ini kasusnya ada beragam, tergantung dari komplikasi dan variannya. Gitu. Contoh CCTGA dengan VSD dan dengan komplikasi lain itu tata laksananya beda dengan yang dijalani EMI. Karena kalau CCTGA dengan VSD dan ditambah komplikasi lainnya, umumnya itu harus operasi, pembedahan berulang kali. Contoh pembedahannya itu ada PA bending, tutup VSD, kemudian double switch. Double switch sendiri ada 4 macam. Sending Rastelli, sending arterial switch, Mostert Rastelli, Mostert arterial switch. Jadi ada 4 macam. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang punya anak CCTGA, saya harap bisa terus kontrol dengan dokternya, diskusi dengan dokternya mengenai langkah apa yang terbaik untuk anak kita, untuk anaknya masing-masing. Sekian, terima kasih.
Okay, you can continue. You just explain about your heart defect. Got it. Yes, I will say there are babies born with what I have that still don't have operations. You can do well with CCTGA. Some babies die when they're children. Some people are diagnosed in their 80s with what I have. So it's a mystery. But I am lucky. Ya, ada bayi-bayi yang didiagnosa sama dengan EMI CCTGA yang tidak perlu operasi. Ada yang baru didiagnosa juga setelah umur 80 tahun. Ini masih misteri, semua kasus berbeda. So I had a very normal life. And I will say, if I have one piece of advice, it's treat your child normally. My mother did not overprotect me, and I was allowed to run and play and do everything that the other children did. The doctor said she'll be safe. If she does too much, she'll stop. And that's what I did. And I am very lucky. It's one of the reasons that I have lived so long, frankly, and done so well, is I was not overprotected. And I had a very normal life. And my one piece of advice is to these parents is, I have actually two pieces of advice. One is don't overprotect your child. Really let them play and be normal. And the second is don't tell everybody that they have a heart defect. And the reason I say that is my family told me, they said, you're a normal kid with a funny heart. And some people will think the wrong thing if you tell them that. And so you don't need to tell everybody, just tell special people. And that was good advice. Okay. Saya dari kecil saya memiliki hidup yang cukup normal. Ibu saya berusaha supaya saya memiliki hidup yang normal, dan ibu saya tidak memperlakukan saya berbeda dengan yang lain. Ibu saya juga tidak terlalu overprotective pada saya, dan dia membiarkan saya bermain, dia membiarkan saya beraktivitas layaknya anak normal lainnya. Saya mempunyai saran kepada orang tua di sini dalam membesarkan anak, yaitu ada dua. Saran pertama saya adalah jangan terlalu overprotective kepada anak Anda, dan saran kedua adalah jangan memberitahukan kepada orang-orang luar bahwa anak Anda mempunyai penyakit jantung bawaan, karena nanti orang-orang luar memperlakukan anak Anda dengan berbeda. Jadi sebisa mungkin hanya orang-orang terdekat yang tahu, sehingga orang-orang luar pun tidak memperlakukan anak Anda dengan berbeda. Okay. When I was little, the first question my mother asked was she going to be able to have a baby? And I think that's true for lots of people. And the answer for me, and the answer for most people, most women with heart defects, at least in the United States, even very complicated heart defects, are able to have a baby. There are exceptions. If your heart is very weak and if your lungs have really low oxygen, you may not be able to bear it. But for me, I am very lucky because I was able to have a baby, and here I am pregnant, and my daughter was born in 1993. Pada saat saya kecil, ibu saya memiliki pertanyaan, tentunya seperti banyak orang tua di sini yang memiliki anak penyakit jantung bawaan yang wanita, mungkinkah anak saya ini bisa mengandung dan memiliki anak? Dan jawabannya adalah mungkin, asal jantungnya dalam keadaan baik dan paru-parunya memiliki kadar oksigen yang cukup. Dan saya cukup beruntung bahwa keadaan saya memungkinkan untuk saya memiliki anak. Pada tahun 1993 lahirlah anak pertama saya. So I was very pleased to be a mother, and I was doing well. But this, when my daughter was about 4 years old, I started to feel a little tired, a little run down. I was planning on having another baby, but I went to the heart doctor, to the cardiologist, and that's when I first started having serious problems since my childhood.
my heart was weakening and stretching, and my valve was leaking. And that's very normal for people with heart defects. That's very typical. Most people nowadays, they are born, they have their childhood treatment, but then often as you get older, you get new problems. And that was true for me too. Saya cukup beruntung, saya bisa memiliki anak yang sehat. Lalu pada saat sekitar anak saya 4 tahun, saya berencana untuk memiliki anak lagi. Tapi saat itu saya merasa bahwa badan saya mudah cepat capek dan cepat sakit. Lalu saya periksa dan di situ diketahui bahwa jantung saya sudah mulai melemah dan ada masalah-masalah jantung lainnya. Dan hal ini adalah normal, bahwa semakin kita beranjak dewasa akan ada muncul masalah-masalah baru pada jantung kita. Wait, I have to go back now. So in 1998, I had my first surgery, and you can see they did 2 things. They put a pacemaker in, so there's my pacemaker, and I got an artificial heart valve. So I live with a metal valve, and this will be in my body my whole life. So that was put in 22 years ago. I felt very lucky to have my surgery, because after I had my surgery, when I had recovered, I felt much better. And it stabilized my health. And my pacemaker, I loved having my pacemaker because I thought everybody, when they ran, I thought everybody felt sick. I thought everybody in the world, I'm sorry, my video went out. Yeah, it's okay. That's okay. I thought that everybody in the world felt sick when they ran, because I did. And when I got my pacemaker, I could run for the first time in my life without feeling sick. Pada tahun 1998 saya melakukan operasi pertama saya, yaitu memasang alat pacu jantung, juga memiliki katup metal. Dan alat pacu jantung dan katup metal ini akan terus ada di badan saya sampai nanti selamanya. Dan saya sangat senang, saya merasa bersyukur kalau saya bisa melalui operasi ini, karena setelah saya melalui operasi ini, badan saya jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Saya ingat saya jadi bisa berlari lagi. Sebelumnya saya kira semua orang yang berlari pasti kecapean. Tapi setelah saya pakai alat pacu jantung, saya bisa berlari tanpa rasa capek. Jadi saya cukup merasa beruntung dan merasa senang bisa memiliki alat ini, karena alat ini bisa membantu saya dalam keseharian saya. So then what happened is I had been teaching, but because of my experiences with my health, I helped start and then ran the organization in the United States that represents adults with congenital heart disease. And I did that from 1998 to 2013. You can see on the left, one of the things we did is we got a law passed for people living with heart defects to have better research and information. And so that's what I did to try to make things better for everyone, because it had been very hard to get the right kind of care and information I needed when I was struggling. Pada tahun 1998 hingga 2013, saya mengajar dan saya juga berperan aktif dalam organisasi yang berkecimpung dalam penyakit jantung bawaan pada orang dewasa. Di foto sebelah kiri itu saya dan bersama rekan-rekan saya membantu mengadakan hukum yang membantu para penyakit jantung bawaan dewasa supaya memiliki hak-hak dalam bekerja. Karena ini yang bisa saya lakukan, karena sebelumnya hal-hal seperti ini tidak ada. But in 2013, I left ACHA, and that was because my heart was getting weaker and I couldn't work that much anymore. So I still feel very good, but I do have some problems with heart failure, with heart rhythm,
and I needed to work less. But when I left ACHA, I had an idea, and the idea was to create a global group that would pull together leaders from all over the world to help groups that help congenital heart patients make a difference and change laws, not just in their country, but also around the world. And if you look at this picture, this is when the organization began. And some of my fellow speakers are in this picture. If you look on the right, at the very end in a gray shirt, that's Peter. If you look on the top left, there's Heru making the V sign. And right next to Heru is Noemi. And this was a very proud moment because this was my goal to do after I left my other organization, ACHA. Pada tahun 2013, saya meninggalkan organisasi saya yang lama karena saat itu badan saya mulai lemah lagi dan saya mulai merasa cepat capek, sehingga saya tidak bisa bekerja sebanyak itu lagi. Tapi saya tetap memiliki visi, saya tetap memiliki keinginan untuk membuat organisasi lagi yang pesertanya adalah dari seluruh dunia, di mana organisasi yang baru ini membantu grup-grup dengan anak penyakit jantung bawaan di banyak negara-negara kecil. Dan di dalam foto ini adalah salah satu acara mengenai organisasi itu, di mana Anda juga bisa lihat kalau di situ ada Peter, ada Pak Heru, juga ada Noemi. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi kami. So now we're in 2021, and two very surprising things happened this year. One is I turned 60, and I actually didn't expect to turn 60. When I was sick in my 30s, I said, somebody told me I would only live 3 to 5 years. They were wrong, but that's what I was told. And I was very afraid I was not going to see my daughter grow up, but I did. And so that was one big surprise. But I need to say that the oldest person with transposition I have met was much older than me. They were 83 years old, and that there are very old people living with all kinds of heart defects all over the world, and I've been lucky enough to meet some of them. So 60 is not the oldest, but I'm very pleased to have turned 60. Dan sekarang sudah tahun 2021, hal terbaik yang terjadi pada tahun ini adalah saya berusia 60 tahun, dan ini saya merasa sangat beruntung karena pada waktu saya sering sakit saat saya usia 30, banyak dokter yang bilang kalau saya hanya memiliki waktu hingga 3 sampai 5 tahun. Jadi saya tidak mengira kalau saya akan bisa mencapai usia 60 ini. Saya sangat beruntung, tapi banyak juga orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan yang hidup jauh lebih tua dari saya, bahkan hingga 80 tahun. Jadi banyak orang-orang yang dengan penyakit jantung bawaan yang dapat hidup panjang. And the other very surprising thing that happened is I got married right the week of my 60th birthday. And if you look at this picture, on the left is my husband, who is not a very serious person. He's making a very serious face. And there's me. And then that's my mother, who I am so proud that even though I was such a sick child when I was little, she raised me to be everything I could be. And she has been so brave. And then next to her is my daughter, Lena, who is 28. And she has been a wonderful daughter. And I'm so proud of her. And then to her right is Matan, who is her fiance. So she is getting married soon. And I'm so pleased to be here to enjoy that. I want to say one last thing before I end. I know I'm over time, and my apologies. I didn't think about how long it would take to translate. But the Heru had said that I'm your children's future, but I'm not. And the reason I'm not is because I am an adult, but I can't benefit from all the medical technology that the children here will benefit from. Every child here, I am very hopeful, will be less burdened by their heart defect than I was, because every year things get better. So thank you for your patience, and I look forward to hearing my other speakers. Dan hal
hal bagus lain yang terjadi pada tahun ini adalah saya menikah, dan di foto itu di sebelah kiri adalah suami saya, dan sebelah kanan ada ibu saya yang dari saya kecil, walaupun saya bayi yang sakit-sakitan, ibu saya dengan sangat telaten, dengan sangat sabar, dengan sangat bekerja keras untuk membesarkan saya hingga saya saat ini, dan saya sangat bangga sekali dengan ibu saya. Di sebelah ibu saya ada anak saya yang berusia 28 tahun, dan di sebelah anak saya adalah tunangannya, dan mereka juga akan berencana akan menikah pada tahun ini. Saya akan mengakhiri sesi ini, dan satu hal lagi yang ingin saya bilang adalah bahwa saya bukanlah masa depan dari anak-anak Anda, karena anak-anak Anda ada di masa sekarang di mana dunia kesehatan setiap tahunnya ada kemajuan, sehingga anak-anak Anda memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, jauh lebih baik daripada saya. Terima kasih, dan saya juga ingin mendengar dari pembicara-pembicara lainnya. Thank you, Amy, for sharing with us your story. Ya, Nevi, bisa di-translate? Oh iya, terima kasih Amy sudah berbagi ceritanya bersama kami. Feel inspiring and give us some hopes. We are all blessed that over time a lot of advancement are happening. And we really blessed that you are here and sharing your story with us. Kami sangat merasa beruntung juga bisa mendengar cerita Anda, dan kami yakin bahwa akan ada terus kemajuan-kemajuan dalam dunia medis, dan kami juga berharap yang terbaik buat anak-anak kami. Can I ask some question for you, Amy? Yes. Yes, okay, thank you. Okay, so from childhood, you never face some issue with your heart, right? Dari kecil kamu after your daughter 4 years old. Hello, Amy? Yes. 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 When I was little, I did have some issues. I couldn't do sports, but I didn't care. But I got new problems after my daughter was born. Pada saat saya kecil, saya ada isu-isu kesehatan. Saya tidak bisa melakukan olahraga, tapi saya tidak keberatan tentang hal itu. Dan betul pada saat anak saya berusia 4 tahun, saya mulai mengalami masalah-masalah pada jantung saya. Could you share with us your experience when you're pregnant and give birth? Was there any special routines or programs that you did? Were you still consuming your heart medicines? Bisakah kamu berbagi dengan kami pada pengalaman kamu saat hamil dan melahirkan? Apakah ada obat-obatan yang harus diminum, atau ada hal-hal spesial yang harus dilakukan? Yes. So when parents ask if their child can have a heart defect, can have a baby, their daughter, they shouldn't just say yes. They should say 2 other things. So first of all, you need a planned pregnancy. And the reason for that is because they needed to check my heart before I got pregnant. So it's very important that people know that it's not just go have a baby in a regular way. First, before you decide to have a baby, you need your doctor to check you to make sure that your heart, because small problems in your heart can cause big problems when you're pregnant. The second thing is I needed my congenital heart team to be aware of my pregnancy. I didn't get that because back when I had my baby, we weren't doing the right thing, basically. But nowadays, you would have your heart team be very involved with your pregnancy. I
in general, women with heart defects don't have cesarean sections. That surprises people often, but it's not bad for your heart to push the baby. And it's riskier, basically I had a cesarean because of regular reasons, not because of my heart. And I wasn't taking heart medicine at the time, so I didn't have to go off it. I know that I'm on warfarin, I'm on blood thinners, and that would be hard for me to be pregnant, but I know many women who have been pregnant who have been on blood thinners, and basically they change you to a different medicine when you're pregnant. I also should say I had to get checked to make sure my daughter's heart was normal. The large majority of people with heart defects have normal babies with normal hearts, but they needed to check. Ya, saat itu jika ada yang bertanya apakah anak perempuan dengan penyakit jantung bawaan bisa punya anak, jawabannya adalah bisa, tapi tidak semudah itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kehamilan itu harus terencana, tidak bisa terjadi secara spontan, harus terencana. Artinya sebelum memutuskan untuk hamil, keadaan jantung harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter jantung. Bagaimana keadaan jantung saya saat itu? Jika semuanya baik, baru dibolehkan untuk hamil. Dan pada saat menjalani kehamilan juga setiap orang berbeda. Untuk saya pribadi, saya tidak membutuhkan obat-obatan, tetapi tim dari dokter jantung saya harus sangat terlibat dalam kehamilan saya. Jadi tidak hanya dokter kandungan, tapi juga dokter jantung memantau saya selama saya hamil. Dan hal lainnya juga pada saat bayi saya lahir, bayi saya harus langsung di-screening mengenai tentang penyakit jantung bawaan. Apakah dia memiliki penyakit jantung bawaan juga ataupun tidak. Dan itu harus langsung dilakukan saat dia lahir. Dan hal lain yang banyak dipikir orang adalah bahwa wanita dengan penyakit jantung bawaan, proses melahirkannya harus melalui operasi sesar. Itu tidaklah benar, karena wanita dengan penyakit jantung bawaan bisa melahirkan dengan normal dan tidak masalah untuk mengejan pada saat lahiran normal. Tapi saya sendiri memang melahirkan secara sesar, tapi alasan saya melahirkan secara sesar bukan karena penyakit jantung bawaan saya, tetapi karena alasan lain. Thank you, Amy. Thank you. Thank you, Amy, for your inspiring story and your courage. And Mbak Re, maaf suaranya agak kecil, Mbak Re, mungkin lebih dekat ke mic. Okay, I'm sorry. Thank you, Amy. Can you hear my voice? Ya, cukup jelas sekarang, Mbak. Okay, thank you. Okay, thank you for your inspiring story, Amy, and your courage. Terima kasih buat cerita Anda dan terima kasih untuk keberanian Anda. I think my mother had more courage than I had. Saya rasa ibu saya lebih berani daripada saya. No, I really admire about your courage, and you said that you don't feel different and you want to achieve many things, and that's really proud things to do. Thank you. Saya sangat mengagumi keberanian Anda bahwa sejak kecil Anda tidak merasa berbeda dan Anda memiliki banyak keinginan dan itu sangat membanggakan. Okay, and now can we have Noemi? Sekarang kita akan bersama Noemi. Hello. Hello, hi. Can you hear me? I hear you well, yes. Okay. Do you hear me? Share your story? I'm sorry, Noemi? Do you hear me? Yes, clear. Yes, we can hear you. Okay.
So I'll try to share my screen. Saya akan berusaha untuk berbagi screen saya. Here we go. That's me at 6 months old. I was born in 1958. Itu adalah saya waktu saya berumur 6 bulan. Saya lahir pada tahun 1958. And my mother says I was the pinkest baby she's ever seen. And I believe her because she was a pediatric nurse. Ibu saya bilang bahwa saya adalah bayi yang sangat pink waktu saya lahir. Dan saya percaya karena ibu saya adalah suster anak. So really nothing was visible in the beginning, which is surprising. Tidak ada masalah yang terlihat dari awal. And I only started to have problems at about 7 or 8 months. I had a severe infection, and that's when they found out it was an infection of a kidney, but they found out that I had a heart, a malformation of the heart. And I was turning blue at that moment. Pada saat saya berumur 7 hingga 8 bulan, pada saat itu baru mereka menemukan ada yang salah pada jantung saya. Saat itu saya mengalami infeksi ginjal, tapi pada saat diperiksa juga mereka menemukan bahwa saya ada penyakit jantung bawaan. These are my parents. My mother was, as I said, a pediatric nurse. Plus, she had started medical school before getting married with my father, who was an architect. And Ibu saya adalah suster anak, dan pada saat itu dia memulai mengambil pendidikan dan akan menikah dengan ayah saya yang seorang arsitek. And these are my sisters. I have an older sister, and the younger sister was born 1.5 years after me. So I'm in the middle. Saya memiliki saudari perempuan yang lebih tua dan juga saudari perempuan yang lebih muda. Saya adalah seorang anak tengah. And I think my congenital heart disease was a big challenge for everybody. My older sister was very jealous. Penyakit jantung bawaan ini menjadi suatu masalah buat semuanya, dan kakak perempuan saya ada sedikit cemburu pada saya. My older sister had owned the world. The whole world was hers until I came, and then suddenly I made so many problems, and the diagnosis was made, and I had catheterization in 1959. And you imagine a 1-year-old baby, and catheters at that time were much bigger than they are today. So it was a huge catheter in a tiny baby, but they found out that I had pulmonary atresia with ventricular septal defect and multiple aortopulmonary collaterals, MAPCAS. And I will let Heru explain that to you. Pada tahun 1959 itu adalah saat di mana saya menjalani kateterisasi pertama saya, dan pada saat itu juga saya didiagnosa. Dan saat itu juga kakak perempuan saya juga mengalami kecemburuan pada saya karena sebelumnya semua perhatian ada pada dia, lalu saya lahir dan saya merupakan anak yang sakit, sehingga hal itu juga sangat berat bagi kakak perempuan saya. Pada tahun itu pada tahun 1959 saya pertama kali didiagnosa.
Dan Pak Heru akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyakit jantung bawaan saya. Halo, Ya. Noemi ini memiliki kelainan jantung PA, VSD, MAPCAS. PA itu kan pulmonal atresia. Atresia itu kan artinya tidak terbentuk. Jadi saluran pembuluh darah yang mengalirkan darah ke paru-paru ini tidak terbentuk. Kemudian VSD. VSD adalah lubang di sekat antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Dan MAPCAS itu seperti jalan tikus gitu, saluran kecil gitu yang mengalirkan darah ke paru-paru. Itu sebagai kompensasi tidak terbentuknya saluran pulmonal. Ini kompensasi yang tidak normal karena MAPCAS itu menyebabkan proses operasinya nanti akan jauh lebih rumit dan berliku-liku gitu. Tapi buat teman-teman yang punya anak dengan diagnosa PA, VSD, MAPCAS di rumah, jangan disamakan dengan Noemi, karena Noemi ini kan tidak menjalani operasi sama sekali dari kecil sampai sekarang ini. Tidak menjalani operasi jantung sama sekali, natural survivor. Itu karena apa? Karena MAPCAS-nya Noemi ini mengalami stenosis, penyempitan, sehingga paru-parunya dia terlindung dari pulmonal hipertensi. Itu sebabnya dia bisa hidup sampai sekarang. Jadi yang punya anak-anak dengan diagnosa sama dengan Noemi ini tetap harus kontrol ke dokter, konsultasi ke dokter, langkah apa yang terbaik buat anak masing-masing. Tapi setidaknya dengan cerita Noemi ini kita bisa optimis, semangat ya, bahwa anak-anak ya dengan kelainan jantung konservatif yang tidak bisa dioperasi, mereka masih bisa bertahan hidup. Bukan berarti mereka akan segera mati, tapi mereka bisa bertahan hidup sama seperti Noemi yang sekarang ini sudah berumur 63 tahun. Terima kasih. Okay, thank you, Heru. I was very, very weak during my childhood. I mean, I did have severe limitations, but my mother did like Amy's mother. She let me do what I wanted and trusted that I would stop when it became too much. Pada So saat saya kecil, saya merupakan anak yang lemah, saya banyak limitasi-limitasi, saya banyak keterbatasan-keterbatasan, tetapi ibu saya seperti Ibu Emi, ibu saya tidak membatasi hal-hal yang saya ingin lakukan. Ibu saya membiarkan saja saya melakukan hal-hal apapun yang ingin saya lakukan, karena ibu saya percaya jika saya sudah capek, maka saya akan berhenti sendiri. you expect families in Switzerland to go to the mountains. I could not cope with high altitudes because there is less oxygen in the air and in the mountains. So we needed to go to the sea for holidays, mostly because of me. And in the winter, I was. Oh, go ahead, yeah. Di Switzerland, keluarga-keluarga di Switzerland jika liburan kebanyakan mereka pergi ke atas gunung. Tapi buat saya tidak bisa pergi ke atas gunung karena ketinggian di gunung menyebabkan sedikitnya tingkat oksigen di atas gunung. Jadi saya dan keluarga setiap liburan kita perginya ke pantai. And in winter, I was so weak that I could not get out of bed. I was lying on the sofa like here or in my bed and reading and drawing most of the time. Dan selama musim dingin saya menjadi sangat lemah dan seperti terlihat di foto ini, selama musim dingin saya tidak bisa beranjak dari sofa ataupun dari kasur, jadi saya hanya tiduran atau duduk saja di sofa atau kasur, dan hal-hal yang saya bisa lakukan hanyalah membaca dan menggambar. But in summer, I could play outside with all the kids in the street. There were about 20 kids at the same age. And in group games, I always had the passive role, holding the rope when others were jumping the rope or things like that. Dan selama musim panas, saya bisa bermain di keluar rumah dan saya juga bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Biasanya saya bermain dengan banyak anak, sekitar 20 anak. Tapi saat saya bermain dengan mereka, bermain secara kelompok, biasanya
saya memegang peran yang pasif. Contohnya, saya hanya memegang tali dan anak lain yang melompat talinya. And of course, when the children ran away to go up the hill into the forest, I couldn't follow. And I went back inside and made some more drawings. Dan pada saat anak-anak lainnya berlarian dan menaiki bukit atau menaiki gunung, tentu saja saya tidak bisa mengikuti mereka. Jadi jika teman-teman saya sudah mulai berlarian ke atas bukit, saya kembali masuk ke dalam rumah dan saya kembali menggambar atau membaca di dalam rumah. For my parents, the challenge was to get me an education because I couldn't go to school when I was too weak for it in the winter. So they had a big fight to get teachers to come to our house. There were young women who were having babies, and my mother did the babysitting, and the teachers were teaching me. I had 2 hours of school each week and tons of homework. Kesulitan bagi orang tua saya yang terbesar adalah untuk memberi saya edukasi, karena selama musim dingin saya tidak bisa ke sekolah, bisa selama 2 minggu saya lemah dan saya tidak bisa ke sekolah. Jadi orang tua saya mencoba mencari alternatif lain, yaitu dengan meminta guru saya untuk datang ke rumah saya. Jadi pada saat itu ada guru saya yang memiliki bayi, jadi orang tua saya membantu menjaga bayi guru saya supaya guru saya bisa mengajar saya di rumah saya. Jadi saat itu saya sekolah hanya 2 kali dalam seminggu, tetapi saya diberikan banyak PR. I had another catheterism when I was 6 years old, to try and see whether an operation was possible. And the surgeon Senning, who invented the Senning operation, stood by my bed and looked at me and at the pictures of my heart. And I remember him shaking his head and scratching his head and saying he didn't have an idea how to operate me. It was a time when fallow tetralogy had been operated for quite a few years already, and Senning was developing the Senning operation at that time in the 60s. But for my disease, there was nothing there. Pada saat saya umur 6 tahun, saya kembali melalui proses kateterisasi, saya melalui prosedur kateterisasi, dan mereka ingin melihat apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit jantung bawaan saya. Dan saya ingat setelah kateterisasi selesai, dokter saya saat itu berdiri di sebelah kasur saya, dia melihat hasil kateterisasi saya, dan saat itu dia menggeleng-gelengkan kepala, juga menggaruk-garukan kepala. Dan saya sangat ingat jelas pada saat itu bahwa dokter saya mengatakan bahwa dia tidak punya ide lagi tentang apa yang bisa dilakukan pada jantung saya saat itu. Okay, but I kept getting stronger actually, and I started to go to school physically with my class, just skipping physical education and singing and other unnecessary things. And actually, go ahead. Tapi saya setelah itu justru saya menjadi lebih kuat, dan saya bisa mulai ikut sekolah lagi secara fisik. Saya bisa datang ke sekolah, saya bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Hanya pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak bisa saya ikutin, yaitu pelajaran olahraga dan pelajaran bernyanyi. And I went to high school, and because I wanted to go to university and become a physician. But teenage was really very hard. This picture
shows me after I survived teenage, and teenage was really hard. Saya bersekolah hingga SMA karena saya juga ingin saya melanjutkan sekolah hingga SMA karena ingin melanjutkan lebih lagi kepada kuliah karena saya ingin mencapai cita-cita saya yaitu menjadi tenaga medis. Tapi masa-masa remaja saya lalui cukup sulit, dan di foto ini adalah foto di mana saya baru saja melalui masa remaja saya. It was especially hard to I mean, I did feel different, and everybody knew that I was different, and I was not very motivated, except because I wanted to get to university. And it's the time when girls should have boyfriends and socialize. And as I was limited physically, I was brought to school by car and back by car, and missed out on many moments with my peers, with people in my class and my age. Masa-masa SMA cukup berat buat saya karena saya merasa berbeda, dan orang-orang atau anak-anak lain juga melihat bahwa saya berbeda. Untuk ke sekolah saya diantar dengan mobil, pulang sekolah juga saya dijemput dengan mobil. Jadi saya melewatkan banyak momen dengan teman-teman saya karena saya langsung karena saya diantar ke sekolah dan langsung pulang juga, dan itu cukup berat buat saya. Tapi saya tetap penuh motivasi karena saya mempunyai keinginan yaitu lulus SMA hingga bisa masuk universitas untuk mencapai cita-cita saya yaitu menjadi tenaga medis. One thing that helped me very much in that time was kind of a breathing awareness therapy. It has elements of the breathing techniques of yoga, and in a way it helped me to accept my body, which was a hard thing to achieve, and that really helped me to become one with my body and accept myself also. Salah satu cara atau teknik yang sangat membantu saya pada saat itu adalah teknik bernafas yang kebanyakan dipelajari pada saat yoga. Teknik tersebut sangat-sangat membantu saya untuk menerima keadaan saya dan untuk bisa mengerti dan menerima keadaan saya sepenuhnya. And well, I did finish school. I did get to university. I did train as a doctor. You see me here in 1988 after the first years as a medical resident presenting scientific data at a conference in San Francisco. Pada akhirnya saya bisa lulus sekolah SMA, saya juga bisa masuk kuliah, saya bisa lulus kuliah, dan di foto ini Anda bisa melihat ini saya sebagai dokter residen pada tahun pertama. And I would call that decade, my third decade, the decade of decision making, because you have to decide about career and family and marrying, having children, all those. Pada dekade itu adalah dekade di mana saya harus membuat keputusan. Saya harus memilih apakah karir atau membangun keluarga atau menikah, dan saya menyebut dekade itu adalah dekade di mana saya membuat keputusan. And the most painful part, of course, was the question around children, because my condition is so rare that
they didn't know how dangerous pregnancies could be, and so I got contradictory advice, and finally decided for myself that I would not have children myself and would enjoy other people's children. Hal terberat buat saya adalah pertanyaan-pertanyaan orang lain mengenai anak, karena saat itu juga kondisi saya termasuk sangat langka, sehingga dokter-dokter pun tidak bisa memprediksi apakah saya cukup mampu atau cukup sehat untuk dapat mengandung, untuk dapat hamil dan memiliki anak. Jadi saat itu saya memutuskan sendiri, saya memutuskan untuk diri saya bahwa saya tidak akan memiliki anak saya sendiri. Dan saya akan cukup menikmati anak-anak teman-teman saya lainnya. At the turn of that decade, at age 31, I suffered from an endocarditis, which is an infection of the heart valves. And as is unfortunately usual, it took a very long time until we had made the diagnosis and I got the proper treatment, but I was lucky and my valves were not destroyed. So I'm still having my original heart valves. Pada saya berumur 31 tahun, saya mengalami endokarditis di mana ada infeksi terhadap jantung saya. Dan saat itu cukup lama sih, membutuhkan waktu cukup lama untuk saya bisa mendapatkan pertolongan atau mendapatkan perawatan. Tapi saya juga sangat beruntung bahwa saya bisa melaluinya dan saya bisa sembuh hingga saya tidak membutuhkan penggantian katup pada jantung saya. The problem with endocarditis is that nobody thinks of it. So we have to think of it ourselves. Even as a doctor, I was not educated to think about endocarditis. In my medical school, they had just said endocarditis is a problem of IV drug users. And but since then, whenever I had a fever, I insisted on having blood cultures quite quickly, and I'm taking antibiotics before I go to the dentist, things like that, which I think nowadays are told parents and patients. It's just important that the diagnosis is made fast enough. Pada saat itu endokarditis belum banyak terpikirkan oleh dokter-dokter, sehingga pada saat untuk saya sendiri pun, saya seorang dokter saat itu, tapi saya juga tidak terpikirkan mengenai endokarditis, sehingga saat itu sangat lama untuk mencapai diagnosa bahwa saya mengidap endokarditis. Jadi jika saya sudah mulai mengalami demam atau panas, maka saya harus inisiatif sendiri untuk memeriksakan darah saya untuk infeksi, juga saya mengkonsumsi antibiotik sebelum saya ke dokter gigi. Tapi hal itu berbeda dengan sekarang. Kalau pada saat sekarang kita semua sudah tahu dan kita sudah aware terhadap penyakit endokarditis ini. Thank you. The next picture stands for the decade of the top of my career and very satisfactory social life. I didn't have my own children, but I became godmother of half a dozen. You see me here with my baby Olivier. Pada tahun 1998 saya sudah berada di puncak karir saya dan saya sangat menikmati hidup saya. Saya memang tidak memiliki anak, tapi saya memiliki banyak anak baptis. Dan di foto ini adalah salah satu anak baptis saya. But it was also a difficult decade because I wanted a career as an oncologist, cancer specialist,
and to subspecialize into palliative care. And I was able to do that. Saya waktu itu ingin mengambil spesialisasi ahli kanker. I had to negotiate to get a part-time job. I had to stop working 100% because I was getting too tired. I was too limited, and towards the end of the week, I was half asleep at work, which wasn't good. So I had to fight for part-time work. I had to fight for financial compensations. In Switzerland, you can have a financial compensation for loss of income due to disability. Pada saat itu merupakan saat yang berat juga buat saya. Saya mulai mengalami kelelahan, keletihan, sehingga saya harus melepaskan pekerjaan penuh waktu saya, dan saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Karena keterbatasan saya ini, saya juga harus berjuang supaya mendapatkan kompensasi finansial. Karena di Switzerland ada program pemerintah untuk mendapatkan kompensasi finansial bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik atau keterbatasan kesehatan. So it was very hard with my boss, but the job itself was wonderful and I could give the best of myself. Saat itu sangat berat bagi bos saya juga, tapi saya sangat menyukai pekerjaan saya dan saya sangat bahagia dengan pekerjaan saya. At the turn of that decade, I started having rhythm problems, atrial fibrillation, which came from the pressures in my heart having dilated my atria. And that's a very frequent problem in congenital heart disease, whether it's operated or not, that the electrical wiring in the heart changes because shapes change, things get dilated or things, and the rhythm is disturbed by that. Pada tahun itu juga saya mulai mengalami masalah-masalah pada jantung saya. Beberapa masalah-masalah baru muncul. Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang jantung yang Noemi alamin. Bentar, aku rada gak fokus tadi, Nev. Itu kayak kalau nggak salah dia ngalami itu dilatasi jantung. Aku kurang merhatikan, sorry. Nanti skip dulu. Oke. Pokoknya Noemi mulai mengalami masalah-masalah jantung baru yang dia rasakan pada saat itu. Ini Nev, jadi dia ada mengalami stenosis di aortic valve sama dilatasi bengkak di daerah atrium kiri itu bengkak. Gitu. Terima kasih. Yes, Noemi, you can continue. Okay, thank you. So in the next years, I had to change jobs several times, and the whole decade was the decade of rhythm problems. I had electric shock therapy to normalize my rhythm several times, and finally I was employed by my mother to help care for my father who was becoming demented. Tahun-tahun berikutnya juga sangat berat buat saya karena saya harus bolak-balik beberapa kali mengganti pekerjaan saya karena penyakit saya. Saya mulai mengalami masalah-masalah pada irama jantung saya. Beberapa kali juga saya membutuhkan terapi shock elektrisitas jantung, dan
hingga pada akhirnya saya tidak bekerja dan ibu saya meminta saya untuk membantu mengurus ayah saya yang saat itu juga mulai mengalami demensia. It was also the decade when I got involved with our Swiss organization for adults with congenital heart disease. I became a board member, and we organized, we still do organize peer support, and we fight for for better lifelong care for congenital heart disease throughout Switzerland. Di tahun itu juga saya mulai bergabung dengan organisasi saya di Switzerland, di mana organisasi ini juga membantu anak-anak atau orang-orang dengan penyakit jantung bawaan untuk memberi support, memberi dukungan pada orang-orang dengan penyakit jantung bawaan ini. Hingga saat ini kami masih melakukan hal-hal itu. And here you see me on a bicycle in a training room. We had a group of adults with congenital heart disease, with complex ones, training every week with a physiotherapist who specialized in our kinds of problems. So it was very individualized and very careful type of training that we had. And she was very careful to help us keep in shape, strengthen our muscles without straining the heart too much. Di sini, di foto ini Anda bisa melihat saya sedang berada di alat berlatih sepeda, di mana ada yang kami satu grup, kami suka berlatih, supaya kami bisa menjaga kesehatan jantung kami tetap bisa melakukan olahraga sedikit-sedikit tanpa memberi beban yang terlalu banyak buat jantung kami. And finally, a decade later, you see me with Amy. From 2000, I got to know Amy in 2007, and we met again, and we organized that conference together, where Global Arch was created. In that time, my heart problems have become worse. I'm getting really old now. Pada tahun di foto ini Anda bisa melihat saya bersama Amy. Saya sebenarnya sudah mengenal Amy dari tahun 2007, dan di foto ini pada tahun 2018 adalah di mana saya bersama Amy juga bergabung dalam organisasi Global Arch, dan saya sekarang sudah menjadi tua dan kesehatan saya juga mulai menurun. So I'm still very active with congenital heart disease advocacy, representing patients in different organizations. Saya masih aktif dalam organisasi penyakit jantung bawaan, mengadvokasi para pasien dengan penyakit jantung bawaan, juga memberikan dukungan-dukungan pada pasien dengan penyakit jantung bawaan. So that was my story. Itulah cerita saya. Story from Amy. Thank you for sharing with us. We can only imagine how hard it is in 1949. Terima kasih sudah bercerita dengan kami. Kami bisa melihat dan membayangkan bagaimana sulitnya saat itu pada tahun itu untuk anak dengan penyakit jantung bawaan. Thank you for your courage, and we are really hopeful for the future.
Terima kasih untuk keberanianmu dan kami sangat bersyukur kamu bisa bergabung bersama kami. Okay. Now, can I ask some question to you, Noemi? Yes. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Okay, thank you. Okay, could you share with us how to have a better preparation transitioning on each phase of your life, and from childhood and nowadays? Bisakah kamu berbagi dengan kami bagaimana kami bisa mempersiapkan hidup anak-anak kami pada saat bertransisi dari masa kecil hingga remaja dan hingga dewasa? Thank you. Yes. I mean, in the medical world, when they talk about transition, they think of the transition from being a teenager under the parents' care and the pediatrician's care and turning into an adult who takes responsibilities and goes to adult cardiologists. Dalam dunia medis, kalau kita berbicara mengenai transisi, kita berbicara mengenai transisi anak, di mana dari masa kanak-kanak dia ditangani oleh dokter anak, lalu mereka berkembang menjadi masa dewasa dan ditangani oleh dokter yang lain. But I think that there are so many more transitions in our lives. There is also already a transition in a way between childhood and teenage, because children tend to play, to have games where they act as adults. They play mother, they play teacher, they play things like that. So they project themselves into the future. And I think at that time already, adults can give them a certain input to imagine themselves as adults with congenital heart disease rather than completely normal adults. Especially if a congenital heart disease is complex, because those kids will have more challenges than those with very simple defects. Pada saat anak-anak kecil bermain, mereka sering bermain peran, yaitu misalkan berpura-pura menjadi dokter, berpura-pura menjadi orang dewasa lainnya. Pada saat itu orang tua bisa memberikan masukan kepada anak kalau saat anak itu membayangkan peran mereka saat dewasa nanti, mereka harus membayangkan peran mereka sebagai orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan. Jadi mereka mempunyai bayangan sedari kecil bahwa jika nanti mereka dewasa, peran apa, bagaimana, apa saja yang ingin mereka capai dan ingin mereka lakukan. Because teenagers don't really want to project themselves into, they don't want to think of themselves as adults. So patient education probably ought to start earlier. Karena biasanya anak remaja tidak ingin memikirkan terlalu ke depan. Anak remaja tidak ingin memikirkan bagaimana hidup sebagai orang dewasa. Jadi anak-anak ini harus diajarkan sedini mungkin mengenai bagaimana kehidupan mereka nantinya saat mereka dewasa. So, I mean, what has worked for me, and I don't want to generalize this, is that I've always thought of the next steps. I was always aware that I was going to have to take responsibilities and that I was going to have a somewhat different life than other people
And I've been thinking ahead when I worked. I was thinking ahead of the time when I would not be fit enough to work full time, and I was preparing also myself for the time when I would have to stop working altogether. Karena buat saya sendiri saat itu saya selalu memikirkan satu langkah lebih maju. Pada saat itu saya harus selalu memikirkan bagaimana nanti sayanya, bagaimana kehidupan saya ke depan, step-step langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Bahkan saya juga sudah memikirkan jika suatu saat nanti saya harus berhenti bekerja. Jadi sangat penting bagi saya dan bagi pasien PJB lainnya untuk bisa membayangkan atau untuk bisa merencanakan masa depan mereka, hal-hal apa yang harus dilakukan. And I've also always been thinking about the fact that I will die sometime, and so thinking about death and talking about death with other people, for me, is not a problem. And I notice among adults with congenital heart disease that it is a sensitive topic, a difficult topic, but there is a certain readiness to talk about that as well, and to try. I mean, that's one of my professional focuses as a palliative care physician to try and make also the end of life not too difficult a transition, to keep up the quality of life until the end. Untuk saya juga sudah mulai memikirkan bahwa suatu saat nanti saya akan meninggal, dan saya juga memikirkan bagaimana jika saya meninggal nanti. Saya sudah mulai memikirkan itu dari sekarang. Buat saya sendiri topik ini tidak masalah buat saya, tapi saya sadar bagi pasien-pasien penyakit jantung bawaan lainnya, topik ini bisa menjadi sensitif. Tetapi buat saya hal ini tidak masalah untuk dibicarakan dengan teman sesama pasien penyakit jantung bawaan. Thank you, Amy, for your sharing. Maybe one more. How do you prepare yourself to face the challenges? Can you share with us some of maybe your checklist, like what to plan educationally, financially, and from medical perspective with us? Satu lagi pertanyaan buat Noemi adalah bagaimana untuk merencanakan kehidupan Noemi, baik itu secara edukasi ataupun secara finansial, bagaimana Noemi bisa melakukan perencanaan ini. I'm not sure I'm the best to answer this question. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjawab pertanyaan yang ini. From your personal experiences, maybe you can share with us. Dari pengalaman pribadimu, mungkin kamu bisa berbagi dengan kami. I'm sorry, I have a blackout here. I can't. Okay, I'm sorry. Okay. Maybe we can discuss that. Okay. Okay, thank you for your sharing. It's really admirable how you explain to us, and really, I'm so proud of you, Amy. Aku mau tanya dulu, Re, sama itu. Oh ya. Hello, Noemi. Hello. How are you? Hello.
Mario, thank you for I'm getting participation tired. today. I'm sorry, I'm getting tired. Oh, okay. So, may I ask a question for you, Noemi? Yes. Yes. Sorry, but maybe it's a little bit sensitive. How was your feeling when you realized for the first time that your heart cannot be operated? And did you feel worried at that time that you will pass away soon? Thank you. Bagaimana perasaanmu pada saat kamu pertama kali mengetahui bahwa jantungmu tidak bisa dioperasi? Apakah saat itu kamu merasa khawatir dan cemas? I didn't really, I didn't get this information in this way. I had that first checkup when I was a baby, and I was growing up with the notion that maybe when I was older, I could get operated. And then I had the reassessment at 6 years, and Senning said there was no operation available for this type of condition. And but he also, saat itu saya sebenarnya tidak terlalu sadar mengenai kondisi saya. Saya selalu berpikir bahwa semenjak nanti saya dewasa, keadaan akan menjadi lebih baik buat saya. Hingga pada saat saya 6 tahun, saya diperiksa ulang, dan pada saat itulah baru dikasih tahu kepada saya kalau jantung saya tidak bisa dioperasi. And that when I was 6, the conclusion was that maybe some operation would be designed and developed later, and maybe I was a candidate later on. So I waited to be old enough. And in the meantime, my aunt, who has a tetralogy of Fallot, was operated. So I knew that operations can become possible later in life. And at the same time, I always knew that dying is a possibility. So I hoped to live and maybe get an operation. But I never saw the operation as the life-saving thing. Pada saya umur 6 tahun itu, saya mulai mengetahui bahwa jantung saya tidak bisa dioperasi, tapi tim dokter saya hanya mengatakan bahwa mungkin ada kemungkinan nanti di masa depan akan ada teknik operasi baru yang bisa dilakukan padamu. Dan pada saat itu tante saya dengan TOF sudah dioperasi, dan itu menjadi salah satu harapan buat saya bahwa suatu saat nanti pada saat saya dewasa mungkin saya juga akan bisa dioperasi. Dan saat itu juga saya juga sudah berpikir bahwa kematian menjadi salah satu kemungkinan terbesar juga buat saya. And I had another assessment when I was 14, because by that time the Fontan procedure had been invented, and my case had been discussed internationally, and they thought I might qualify for a Glenn and Fontan procedure, and I had that assessment, and there the conclusion was that I was much too healthy to take any operative risks, because the Fontan procedure at that time was very risky, even in a great girl of 14. So I was happy with that decision, and later in medical school, when I started understanding things better, I saw that I could die from an operation like I could die without an operation. So death and operation were not
very closely linked in my head at all. And recently we have been thinking, okay, you can translate first. Pada saat saya berumur 14 tahun, saya melakukan pemeriksaan ulang pada jantung saya, dan pada saat itu teknik spontan sudah ditemukan, dan kasus saya didiskusikan secara internasional dengan banyak dokter-dokter, karena pada saat itu saya ada kemungkinan bahwa saya bisa dioperasi gland spontan, tapi pada akhirnya pada saat itu diputuskan bahwa saya tidak perlu atau tidak harus menjalankan operasi ini, karena pada saat itu keadaan saya cukup baik sehingga tidak perlu meresikokan operasi yang besar pada keadaan saya saat itu. Dan setelah saya melalui sekolah medis, sekolah dokter juga, saya sendiri sadar bahwa saya juga bisa meninggal pada saat operasi, dan pada saat saya menyadari itu, saya cukup menerima dan saya cukup senang dengan keputusan dokter-dokter saya pada saat itu untuk tidak mengoperasi saya. Last year we checked whether I could benefit from a valve replacement. My aortic valve is stenosed, and I had that the assessment for that, and there again, I mean, it was about a risky operation with a very questionable benefit. So not only was it not possible because my heart has impossible dimensions, it's very big, but also I was not comfortable with the idea of having that operation. So I have accepted to let nature have its way with me, and I'm curious what way that will be, because I'm already, I mean, more than 100 times older than I statistically should have gotten. Sekitar tahun lalu saya juga melalui pemeriksaan lagi, dan pada saat itu tahun lalu ada rencana bahwa untuk mengoperasi katup aorta saya, tapi operasi tersebut dokter bilang bahwa sangat beresiko, dan keuntungan dari operasi itu pun tidak terlalu besar buat saya karena keadaan jantung saya yang ukurannya sudah berbeda dengan jantung normal pada lainnya. Ukuran jantung saya sudah lebih besar dari jantung normal, dan pada saat itu juga saya merasa tidak nyaman untuk menjalani operasi ini. Jadi, dan saya sudah cukup bisa menerima keadaan saya sekarang, dan saya memutuskan biar keadaan alam lah, biar secara natural lah keadaan jantung saya berkembangnya. Thank you for sharing, Emi. Really insightful. Welcome. Terima kasih Emi sudah terima kasih Noemi sudah berbagi dengan kami. Sorry. Yeah, thank you, Noemi. Okay, we will get back to you later for the Q&A. Yeah, Noemi. Yes, it's okay. Kami akan kembali bertanya padamu. Okay, but first, let's say hi to Appu. Halo, Appu. Hi. Hi. Hai Appu. Okay, can you share us your story, Appu? Yeah, surely. Myself, Appu George from India. Nama saya adalah Appu George dari India. I'm born in 1987. Saya lahir pada tahun 87. When I was born as a mechanically aspirated baby through C-section. Okay. Sorry, Appu, can you repeat? I was born as a mechanically aspirated baby through C-section. Mechanically aspirated means that mechanically in mother's womb, that is drink by the baby.
Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan keadaan Appu. Di mute. Halo. Ya, mungkin suruh coba ngulang lagi aja biar tahu ceritanya dari awal. Nanti tentang diagnosa aku jelasin. Okay. Yeah. And on my third day itself, it was found that I have some heart problems and I am a blue baby. Pada saat saya dilahirkan, saya lahir melalui operasi sesar dan pada hari ketiga mereka menemukan masalah di jantung saya dan pada saat itu saya merupakan bayi yang biru. Bayi apa? The heart problems that were diagnosed by a senior cardiologist when I am 1.5 years old, not to the full extent, because CHD in India at that time were not so updated. Keadaan jantung saya pada saat itu didiagnosa oleh dokter jantung anak yang senior pada saat saya berusia 1,5 tahun. Tapi pada saat itu pun diagnosa saya tidak menyeluruh karena pada saat itu penyakit jantung bawaan belum terlalu diketahui oleh banyak orang. They have done some color Doppler, and at that time it was said that there is no surgery or procedure available. Pada saat itu mereka sudah melakukan eko jantung dan pada saat itu dikasih tahu bahwa tidak ada operasi prosedur apapun yang bisa dilakukan buat saya. It is due to my complex anomalies of my anatomy. Karena saat itu jantung saya memiliki kelainan yang sangat kompleks. And they told my parents that no procedure is available. And they told that I will live as God decides. Dan mereka memberitahukan kepada orang tua saya kalau tidak ada prosedur yang bisa dilakukan buat saya. Dan saya bisa hidup jika Tuhan mengizinkan. My parents brought me as a normal kid. Orang tua saya melakukan saya seperti anak normal pada umumnya. But they took an extra care in my health care. Tapi untuk mengenai kesehatan saya, mereka memberikan perhatian ekstra. At that time, I feel I was not able to play well, or I was not able to play for many hours. Pada saat itu saya tidak bisa melakukan banyak kegiatan, saya tidak bisa bermain, tidak bisa sering bermain, tidak bisa sering melakukan permainan-permainan dengan teman saya. If I play 4 hours or I will do some exertions, then I feel very much tired and fatigued, and after a good sleep only I will be normal. Jika saya sudah melakukan kegiatan selama berjam-jam, maka saya akan langsung menjadi capek, dan jika saya sudah capek, saya harus tidur yang lama. Tapi setelah saya tidur dan saya bangun, saya bisa merasa normal kembali. My parents treated me normally, and I was taken to a school and their teachers also treated me like that. Orang tua saya memperlakukan saya secara normal, saya tetap pergi ke sekolah, guru-guru saya pun juga memperlakukan saya secara normal. I studied well, and the problem that I faced at that schooling time is that I was not able to write speedily. Saya bisa belajar dengan baik, tetapi masalah yang saya temukan pada saat saya sekolah adalah saya tidak bisa menulis dengan cepat. Like all other PhDs, I have problems like to move to the staircase.
or something like that to higher peaks. Saya juga memiliki masalah untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, saya tidak bisa, atau menaiki tangga juga saya mudah lelah. I was grown up to 15 years without any surgical or any procedure. Saya bertumbuh tanpa ada prosedur-prosedur medis yang dilakukan pada saya. When I was 15 years old, that is, I am studying in my 8th standard. Sorry, can you repeat? When I'm 15 years old, or I'm studying in 7th standard, my heart problems started to show its symptoms. Pada saat saya berumur 15 tahun, jantung saya mulai menunjukkan gejala-gejala. The heart rate, that is, I felt blood in my saliva, and saliva, it is because of the breakup of the collaterals. Saya menemukan adanya darah pada air liur saya. And this time only, my fully diagnosis was done by Amrita Hospital doctors, and it was shown cytosolitis, dextrocardia, pulmonary atresia, tricuspid atresia, single ventricle, ASD, VSD, confluent PAS, PDA feeding, and PFO left to right shunt. Pada saat itulah saya didiagnosa dengan PJB tipe-tipe berikut ini. Ya, itu diagnosanya Appu ini ada pulmonal atresia. Jadi selang yang menuju ke paru-paru itu tidak terbentuk, terus TRICUSPID atresia. TRICUSPID atresia itu, TRICUSPID itu katup penghubung antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Nah, itu penghubungnya itu kan ada katup TRICUSPID itu juga tidak terbentuk. Terus kemudian ada itu PFO juga ASD kecil gitu ya. Dan DEXTROCARDIA jantungnya ada di sebelah kanan gitu. Terima kasih. Even Krishnoma sir has done that cath, and after with a confidence that they can go for surgery. Pada saat itu saya sudah melakukan kateterisasi pertama di Rumah Sakit Amrita, dan dokter membandingkan resiko operasi ini. And after the cath, comparing the result and the risk of the surgery, they told not to go ahead with that procedure, means the BT shunt. They have already discussed. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan operasi ini terhadap saya. For stopping that blood coming or blood vomiting, they done blood transfusion, and they suggested that to go with that in every 6 months. Dan mereka hanya menyarankan saya untuk melakukan transfusi darah setiap 6 bulan sekali. Dan saya melakukan transfusi darah setiap 6 bulan sekali ini, saya melakukannya sudah selama 2 tahun. I continued with that transfusions of blood and my studies, my symptoms, etc. to for about 2 years. Selama 2 tahun ini saya terus melanjutkan transfusi darah saya setiap 6 bulan sekali. But when I am studying for my 10th standard, that symptoms increased very much, and it started to vomit blood. Akhirnya, tetapi seiring saya beranjak dewasa, simptom-simptom saya ini mengalami makin berat.
And due to this heavy bleeding in 2004, doctors took, as an only remedy, the doctors and I took the risk to take that surgery. Karena pada tahun 2004 bulan Juni saya mengalami pendarahan yang cukup berat, dan pada saat itu dokter-dokter menyarankan untuk saya dioperasi detection. And yeah, you can see that photo before and my after beautician, and the beautician goes very success. It was it only took the doctors took about some time because there are many collaterals to close them. Operasi beautician itu cukup sukses dan dilakukan hanya dengan waktu yang tidak lama. It took about I think about 12 hours for the surgery because of the collateral in my lungs, in my heart or my body. Sorry, can you repeat? The surgery took around for 12 hours because of the collaterals. Okay. Because of the small heart veins or vessels. Itu karena ada MAPCAS-nya, ada kolateral MAPCAS itu maksudnya. Oh, okay. Okay. Then doctors said after that they will they had done that British cap for Glenn surgery, but due to the heart lung pressure not good, they had postponed it till many years. Setelah operasi beautician ini, dokter bilang langkah selanjutnya adalah untuk operasi Glenn, tapi untuk kasus saya operasi ini tidak bisa dilakukan dalam kasus saya. I continued my studies, and when I am studying for CA exam in my 25th year, when I was 25 years old. Pada saat saya terus melanjutkan edukasi saya, melanjutkan pembelajaran saya, dan pada saat saya berusia 25 tahun, saya menyiapkan untuk exam saya dan kondisi saya mulai menurun lagi. The condition began to began decrease. Kondisi saya mulai menurun dan gejala-gejala juga mulai muncul lagi. Once again, the blood vomiting has started, and we had done that cap for pre-Fontan or Glenn, whichever is possible at that time. Dan saat itu saya mulai lagi muntah darah, dan saat itu saya melakukan katerisasi, dan dokter memutuskan pada saat itu saya sudah siap untuk melakukan operasi Fontan. Okay. As per the doctor's advice, they had done. We had started Fontan surgery because the heart lung pressure at that time was good for Fontan surgery, not for Glenn surgery. Ya, saat itu tekanan pada jantung dan paru-paru saya sudah cukup baik dan sudah cukup siap untuk melakukan operasi Fontan. Okay. Even with the high risk of bleeding, before that surgery beginning itself, doctors had said that it will be heavy bleeding for me because of my age and my strength, health. Karena usia saya dan karena keadaan saya, sebelum operasi dilakukan, dokter sudah mengatakan kepada saya bahwa akan ada resiko tinggi mengenai pendarahan pada saat nanti operasi akan dilakukan. The Fontan started and Fontan surgery was done, completed. Then the bleeding started. Operasi Fontan sudah dilakukan,
tapi pendarahan tetap ada. Because of that bleeding, I was in the ICU for ICU with the chest open for 3 days. Setelah pendarahan yang hebat itu, saya harus menginap di ICU selama 3 hari dengan keadaan dada saya terbuka. On this on these days, I have gone to that another world. Pada saat saya di ICU selama 3 hari itu, saya merasa saya sudah pergi ke dunia lain. Shall I explain? Should I explain it? Yes, if you like to. Okay. I have seen the other world like angels, aliens, and that future, some other dreams, just like that. Di dunia lain ini saya melihat dan bertemu malaikat-malaikat, juga bertemu alien, dan juga bisa melihat masa depan dunia ini. After that coma stage, after 3 days, I just came back to this. Setelah 3 hari, setelah saya melalui 3 hari itu, saya merasa saya sudah kembali lagi ke dunia ini dan saya bangun. And after the fontan, it took around 6 months to regain my health, fully health. Setelah operasi fontan ini, saya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk benar-benar pulih dari operasi ini. It took around 43 days in hospital and about 40 days in the ICU itself. Saya di rumah sakit selama 43 hari, dan dari 43 hari itu selama 40 harinya saya berada di ICU. After that fontan, I just asked the doctors to whether should I continue my studies, but doctors suggested me that not to continue my CA study because it was so tough, and it may lead it may be affect my heart. Setelah operasi fontan itu, saya menanyakan kepada dokter saya apakah saya boleh melanjutkan edukasi saya, apakah saya boleh melanjutkan sekolah saya. Tapi sayangnya pada saat itu dokter menyarankan saya untuk tidak melanjutkan pendidikan saya karena dokter takut bahwa pendidikan saya akan memberikan beban pada jantung saya. So I decided to search for my job. But now I felt problems like to find a job because the many companies, reputed and multinational companies, are not going to give you any job because of the CHD. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan saya, dan sekarang saya sedang mencari pekerjaan, dan cukup sulit bagi saya untuk mencari pekerjaan karena banyak perusahaan tidak mau menerima calon pegawai yang memiliki penyakit jantung bawaan. After a lot of interviews in multinational companies like EY, then EXL, etc., I stopped searching for jobs in multinational companies and search jobs in local area. Setelah saya banyak mencari pekerjaan dan banyak melalui wawancara dengan perusahaan-perusahaan multinasional, saya berhenti dan sekarang saya mencoba mencari pekerjaan di daerah lokal saya saja. I'll say that
the health condition after spontan is very good for me, and I think I have just reborn as phoenix bird. Buat saya, keadaan kesehatan saya menjadi jauh lebih baik setelah operasi spontan saya ini. Bisa dibilang saya merasa seperti terlahir kembali. Okay. Now I am professionally a tax practitioner in my local company, local area, and doing good. Saya sekarang sudah bekerja di daerah lokal saya dan saya cukup baik dalam hal ini. Okay, these are some of my pictures. Ini adalah beberapa foto saya. I want to tell others that I have some advice, just like Amy. Don't. I think if the doctors are willing to do surgery, then go ahead. Okay, or else it will be problem. If my surgery was done at my small age, it would make me very dramatic changes in my life. Ya, saya mau memberikan seperti ini, jika dokter menyarankan untuk melakukan operasi, maka kamu bisa melakukannya, karena operasi ini sudah bisa membawa perubahan yang cukup besar dan cukup signifikan terhadap hidup saya. Because the life before beautician and after beautician is very different for me. That's why I said like that. Karena hidup saya sebelum operasi dan sesudah operasi itu sangat jauh berbeda. Oleh karena itu saya menyarankan, jika dokter sudah menyarankan operasi, maka lakukanlah. I think just like Amy said, don't you give your child everything they can do possibly. Don't. Seperti yang Amy sudah bilang, dukung anak Anda dalam hal apapun yang anak Anda ingin lakukan. Because PhD people can they can only have the problem of exertion or physical problem. They have no other mental problems or like that. So they can go on studying or do whatever if the body allows. Karena pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan ini hanya memiliki masalah pada fisik, tapi pada mental dan lainnya mereka tidak memiliki masalah apapun. Jadi jangan terlalu membatasi kegiatan-kegiatan anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini. Okay, so now I'm doing good. Yes, thank you, Appu, for sharing your struggle time. I think you are very strong. My Terima parents kasih, made Appu, me strong. sudah berbagi. Kamu sangat kuat. Okay. Your doctor advised not to continue your professional studies because may affect your health condition. How you cope with that? Dokter Anda menyarankan bahwa supaya Anda tidak melanjutkan pendidikan Anda. Bagaimana perasaan Anda? First of all, the CA study is very tough. So when doctors told me to stop that study, I felt nothing but problematic. But pertama-tama memang pendidikan saya itu sangat sulit dan sangat berat. Jadi pada saat dokter saya menyarankan untuk berhenti, saya tidak merasakan apa-apa dan saya tidak masalah dengan itu. At that time I searched for jobs. That's all.
I'm interested to do job also at that time. Jadi saya memutuskan lebih baik saya mencari pekerjaan saja pada saat itu. So that doctors advised to stop that study. Did it affect me very much? Just Jadi hal itu I tidak. have completed my graduation at that time. Jadi hal itu tidak terlalu memiliki efek yang besar buat saya. See. Thank you, Appu. Okay, you said that you have a older brother, right? Yeah. Yes. Okay. Have you ever felt jealous to your healthy sibling? How do you feel when you saw that your brother can do things you are not allowed to do? Appu ini mempunyai kakak laki-laki dan bagaimana perasaanmu jika pada saat kamu melihat bahwa kakak laki-lakimu bisa melakukan hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan? Actually, in my case, I am better active than my brother. So, no, I feel sometimes I feel jealous or something like that, but no problem. I can do whatever I can. That's my policy, and I am doing it. Sesungguhnya IQ saya lebih tinggi, lebih besar dari kakak saya. Jadi saya tidak memiliki masalah dengan itu. Ya tentu saja sesekali saya merasa cemburu, tapi saya tetap bisa merasa bahwa saya sama baiknya dengan kakak saya. Thank you, Appu, for your sharing. Yeah, I think you are so great to deal with your struggle, and just stay there, and we will back to you, okay, with the question. Okay. Hi, Appu. Hi, Appu. Oh, yeah. How are you? Thank you Fine, for your fine. participation today. Appu, I will ask a question for you. Yeah. Based on our conversation by WhatsApp a few weeks ago, you told me that you never think to find a girlfriend, couple, or wife because you don't want to burden a woman. Do you have any limitation or it's just your imagination? Thank you. Kamu pernah bilang pada saya bahwa kamu tidak, beberapa saat lalu bahwa kamu tidak ingin untuk mempunyai pacar atau nantinya mempunyai istri. Apakah kamu merasa kamu punya keterbatasan tertentu atau itu hanya imajinasimu saja? Actually, Heru, first of all, I haven't thought about it. Then regarding your question, if sexually, I think I am physically okay. But mostly I think it is maybe because of my thought. It will be my thought only. I am not interested. Menurut saya secara fisik, secara seksual saya merasa normal, tapi itu hanya keputusan saya, itu hanya pemikiran saya saja bahwa saya tidak ingin mencari pacar atau istri. Doctors have never said that you don't have to, you don't go for marriage or something like that. But maybe, yeah, I have, it may be my imagination that I won't cope up with a marriage life. That's why. Dokter juga tidak melarang saya untuk memiliki hubungan, tidak melarang saya untuk menikah. Jadi saya pikir itu memang keputusan saya, itu memang pemikiran saya untuk memutuskan tidak mencari pacar atau istri. I will share my parents also. Come. Here Ini they ada are. orang tua saya di sini. Can you? Oh, hello. Hello, Uncle. Hello, sir. Uncle. Hello, Auntie. Hello. 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 Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay, Appu. Now it's already clear that
It's only in your imagination. So after this, go ahead, find a wife. Okay, thank you. Maybe. Okay, thank you, Appu and Heru. Okay, next we go to Peter. Halo Peter. Sekarang Hello, selanjutnya everyone. kita bertemu dengan Peter. Halo semuanya. Yes, this is me. On the left, you see me when I was about 7 or 8 years old. And Di on the foto right kiri, is... Yeah, go Iya. on. itu foto saya waktu saya berusia 7 tahun. And in that picture, I was not operated yet. Dan saat itu saya belum dioperasi. On the right, you see me on a picture in 2017, when we met the first time as a group, where I was there to assist Amy and her people with the Global Arch Foundation. Dan di foto yang kanan itu saya pada tahun 2017, di saat saya sudah bergabung dengan organisasi Global Arts bersama Amy dan lainnya. In that picture, I'm 53 years old. Di foto itu saya sudah berusia 53 tahun. And so now I'm almost 58. Dan sekarang saya sudah hampir 58 tahun. And I've always worked and had a career in banking. Saya selalu, selama ini saya bekerja dan memiliki karir dalam dunia perbankan. And next to that, I owned a holding with 4 small businesses. Dan selain itu juga saya memiliki bisnis-bisnis kecil lainnya. In 2012, I quit my job at the bank. Pada tahun 2012 saya mengundurkan diri dari dunia perbankan. And I sold my holding. Saya menjual bisnis saya. And I decided it was a good time to go with early retirement. Dan saya memutuskan kayaknya sepertinya sudah waktu yang tepat untuk pensiun dini. And I did that. I took that decision because I've been working in various jobs since I was 15 years old. Saya memutuskan itu untuk pensiun dini karena saya sudah bekerja banyak, sudah bekerja lama semenjak saya dari umur 15 tahun. Yeah, I didn't go to university or anything. Saya bekerja dari umur 15 tahun dan saya tidak melanjutkan pendidikan ke kuliah. And I did that because I decided, after all the challenges in life and after all the things I did well, I was fortunate to do well economically. Saya sangat cukup beruntung secara ekonomi, secara finansial. Saya tidak memiliki masalah apa-apa, jadi saya bisa memutuskan untuk pensiun lebih dini. I realized at that point, with the age I had at that moment, I was already doing very well, and I decided not to put energy in material or economic efforts anymore. I just wanted to enjoy the life I could have. Pada saat itu, pada saat usia itu, saya merasa saya sudah cukup memiliki banyak pengalaman dan banyak hal-hal materi, sehingga saya sudah tidak perlu lagi mengejar hal-hal secara materi di dunia ini. Sehingga saya memutuskan untuk pensiun dini. Yes, like Miss Noemi and Miss Amy, I also did a lot of volunteer work in the Netherlands, where I always concentrated on live peer group contact. Seperti Miss Amy dan Miss Noemi, saya juga melakukan banyak-banyak hal sebagai sukarelawan di dunia penyakit jantung bawaan.
In Holland, we were very lucky that since the beginning of the 1980s, we had our own CHD venue place that was Di Belanda, financed by the National Heart Foundation. di Belanda kami cukup beruntung karena semenjak tahun 1980 kami sudah memiliki tempat center khusus penyakit jantung bawaan yang dibiayain oleh pemerintah Belanda. So what I did, I organized weekend meetings for teenagers, adolescents, and young adults. And in this weekend, I always try to have balance between education and recreational program. So there was a teaching part and there was a fun part. But the essence for me was bringing them together, see and speak with each other. Sebagai sukarelawan, saya setiap minggu mengadakan meeting, mengadakan kumpul-kumpul dengan pasien-pasien penyakit jantung bawaan dari berbagai umur, terlebih umur-umur remaja dan umur-umur dewasa muda. Dan pada pertemuan-pertemuan itu saya menggabungkan dua hal, yaitu edukasi dan juga rekreasi, sehingga saya bisa mengajarkan kepada mereka mengenai penyakit jantung bawaan dan juga tetap bisa bermain dan berekreasi bersama. So I've been doing that since the end of the 1990s. And because I always felt, even now in these digital times, I still feel it's very important. We should meet in person, in life, as a group. Or at least try to. Saya sudah melakukan itu semenjak akhir tahun 1990, karena hingga sampai saat ini pun, sampai sekarang pun saya tetap, menurut saya itu tetap sangatlah penting untuk pasien-pasien penyakit jantung bawaan ini berkumpul secara grup supaya bisa saling berbagi. Because when I was already a child, like 7, 8 years old, in Holland, there were possibilities to go to special holiday camps for children with CHD. Pada saat saya berusia sekitar 7 dan 8 tahun, sudah ada program-program di Belanda untuk mengenai acara-acara rekreasi, acara camping khusus pasien penyakit jantung bawaan. So my mother thought that was a good idea, and she sent me to those camps. And I'm very grateful that she did that. Ibu saya sangat menyukai kegiatan itu, jadi ibu saya mengikutkan saya pada kegiatan-kegiatan itu. Dan saya sangat bersyukur bahwa ibu saya mengikutkan saya pada kegiatan-kegiatan itu. Because at that time I already very much realized that I was a bit different than other children, and I knew I was very aware already of what was the matter with me. And there I was able to look at the other kids, and I could see how they handled their person as someone with a heart condition. Saya saat itu sudah sangat sadar mengenai keadaan saya, dan pada program-program rekreasi dan camping itu saya bisa melihat anak-anak lain dan bisa melihat bagaimana cara mereka menghandle keadaan kesehatan mereka. So looking at the other kids, I got examples where I thought, well, the way you're dealing with your CHD wouldn't work for me. I don't want to live with my CHD like you are. But I also saw other boys and girls who were very happy and playful, and so I thought, okay, maybe that's the way I want to deal with me being a CHD child. So on that age, I was very aware already.
pada acara-acara perkumpulan dengan anak-anak PJB lainnya itu saya bisa melihat bagaimana anak-anak PJB sangat berbeda satu dengan lainnya. Saya bisa melihat cara satu anak dalam menghadapi PJB-nya mungkin tidak cocok dengan saya. Saya juga bisa melihat cara anak lainnya dalam menghadapi PJB-nya, dan saya bisa belajar banyak dari berbagai anak-anak dengan PJB ini, dan bisa memilih mana yang terbaik buat saya. Dan jadi pada umur tersebut saya sudah cukup paham, cukup sadar mengenai keadaan kondisi saya. It actually works the same as we're doing today for you as young parents. You get together as parents or young parents, and you compare experiences, and you listen to each other, and you learn from it for yourself. And that's what I already did as a kid. Hal itu kurang lebih sama dengan yang sedang kita lakukan sekarang. Cuman sekarang kita sebagai orang tua, di sini berkumpul, kita membanding-bandingkan pengalaman, dan kita saling berbagi dan juga saling belajar satu dengan lainnya. But as I grew older, I noticed that when you became age 14, 15, you became too old for these CHD holiday camps. Setelah saya beranjak lebih besar, sekitar umur 14 hingga 15 tahun, saya merasa sudah terlalu tua untuk acara-acara ini. Yes, and you have to understand that in Noemi and Amy, of course, know this too, that in the 1960s and early 70s, it was not a regular thing for a child with CHD to live. Not many survived, only very few. So I was very aware that I was a very lucky child. Saya juga pada saat itu saya sadar bahwa pada tahun-tahun itu, yaitu tahun 1960 dan hingga 1970, bahwa tidak banyak anak-anak dengan PJB yang bertahan hidup. Dan pada saat itu saya bisa bertahan hidup, dan saya cukup menyadari bahwa saya adalah salah satu yang beruntung. And as I got older, I noticed that generations that came after me kept getting higher, reaching higher ages in life. Seiring saya beranjak dewasa, saya bertambah tua, saya menyadari bahwa generasi-generasi di bawah saya yang mengidap PJB juga bisa bertahan hidup lebih lama dibanding generasi saya. So when I heard that as far as peer group contact goes, it would actually stop when you became like 15, 16, 17. I thought, well, if this group is growing, then they need to become a group as well. Dan Because saat itu saya juga berpikir, when you're 16, you have different views on things than when you're 10 or 11 or 9. You start to develop as a person. Seiring anak saya dan teman-teman saya berkembang, saya mulai sadar bahwa harus ada grup lagi dengan rentang usia yang berbeda, karena seiring kami bertumbuh, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi di umur sebelumnya akan berbeda dengan umur yang lebih besar lagi. Because I was a good bit older than most of them, I already had some experience in society, living as an adult, finding a job, finding a home, etc. And I wanted to share that with those who were starting to face those periods in life. Karena secara usia saya sudah lebih tua, lebih dewasa dari mereka pada umumnya, saya sudah melalui fase-fase kehidupan lebih dulu, seperti mencari pekerjaan. Jadi pada saat itu saya sangat ingin berbagi dengan mereka mengenai
bagaimana hidup di society, bagaimana cara mencari pekerjaan, dan bagaimana melanjutkan hidup sebagai pasien dengan PJB. So the topics I presented during those educational weekends were very basic, like when I apply for a job, do I tell about my heart condition or not? Jadi topik-topik yang saya ajarkan pada weekend-weekend di mana saya mengajarkan mereka, di mana saya mengajar mereka itu adalah topik yang sangat dasar mengenai bagaimana saat saya mencari pekerjaan, saat saya melakukan wawancara, apakah saya memberitahu mengenai keadaan jantung saya atau tidak. And although my heart condition doesn't define me, who I am, I do always personally have very strong belief that a congenital heart condition, it's not just something I have, it's who I am. Ya, walaupun dengan adanya penyakit jantung bawaan ini, saya mulai berpikir bahwa penyakit jantung bawaan ini bukan sesuatu yang saya miliki. Penyakit jantung bawaan ini adalah. And so I decided to embrace my CSD as part of who I am. Jadi saya mulai berusaha menerima penyakit jantung bawaan ini sebagai bagian dari diri saya. It shaped my character for a part. Ini sudah membentuk karakter saya. And it gave me a kind of special life with all the difficulties, but also with all the beauties. The difficulties of the illness. And the beauties of traveling all around Europe and some other places in the world to work with peer group people. I made a lot of friends. Memberi saya pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman mengenai sakitnya saya, juga pengalaman mengenai pekerjaan-pekerjaan saya yang berkeliling dunia dan bertemu banyak-banyak teman, bertemu banyak pasien dengan penyakit jantung bawaan. Yes, and also just like Miss Amy and Miss Noemi, I too had a mother that was a bit of a free thinker. You know, it was the 1960s, the hippies. Seperti Amy dan Noemi, saya juga memiliki ibu yang juga berpikir bebas, berpikir maju. So, for example, what she did when I became 8 or 9, I wanted to play outside. Dutch people ride a bike. You already do that when you become 3 or 4 years of age. You learn to ride a bike, and I didn't. And my mother saw that made me sad, because I looked out the window, I saw all boys and girls my age playing outside, and I didn't, I couldn't. So she went to the cardiologist, and she said, well, I noticed that my son is sad because he's missing out on playing with friends outside, and do you think I can buy him a bicycle and let him learn to ride a bike? And then the child's cardiologist said, well, we don't have much experience with those kind of wishes. So we don't think it's very wise, because we don't know what this physical exercise would do to him. Jadi pada saat itu di Belanda banyak sekali usia-usia anak usia 8 sampai 9 tahun yang sudah mulai belajar mengendarai sepeda. Jadi saya sering melihat anak-anak di jalan yang bermain sepeda, tapi saya sendiri tidak dapat bermain sepeda, dan saya menjadi sedih. Saat itu ibu saya melihat saya sedih karena saya tidak bisa bermain sepeda. Lalu ibu saya mendatangi dokter jantung anak saya dan meminta pendapat dokter jantung anaknya bahwa bolehkah saya bermain sepeda. Pada saat itu dokter jantung saya mengatakan
tidaklah baik untuk dia bermain sepeda. Kita belum tahu apakah efek apakah yang bisa timbul pada saat dia bermain sepeda. So my mother was very brave, and she said to the doctor, "You know what? If you don't know, and I don't know, there's only one way to find out. I'm gonna try with him. I'm gonna buy him a bike. I'm gonna teach him how to ride a bicycle, and we'll see. I will watch him closely in the beginning and see what it does to Pada him." saat itu, ibu saya cukup berani dan dia mengatakan kepada dokter saya bahwa jika kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi, maka hanya ada satu cara bagaimana kita mengetahuinya, yaitu saya akan membelikan dia sepeda dan kita akan lihat bagaimana nanti saat dia bersepeda. So I learned to ride a bicycle. It went fine. It never gave me heart problems that already weren't there. So she did a good. She made a good decision. Pada saat itu saya mulai belajar naik sepeda dan jantung saya tetap baik-baik saja. Jantung saya tidak mengalami masalah apapun. Dan menurut saya ibu saya sudah memutuskan hal yang tepat untuk membiarkan saya belajar bersepeda. Hi Peter. Sorry. Hello. Yes. Yes. Sorry. I really like your story, and what about I think it's great idea to have a CHD holiday in children camp, right? The earlier story that you tell us, maybe we can learn and try to do something similar in Indonesia. And your mom is really good decision, and I also will do that to my son. Yeah, she was a brave mother, because Yes. what she realized, what she has always tried to do, and always try to teach me to do the same, is that not every problem or challenge in my life will be because of my heart. Yes. Ibu We have saya to make that distinction as parents. I'm not a parent. I don't have children, so I can't really place myself in your position. But my mother has always been clear. I remember she literally asked the child's cardiologist, "What should I worry about with my son, and what should I not worry about with my son?" Because it's not all about the heart condition. We also have normal children needs, puberty, boys like girls, sexual development, everything is just like with a normal kid. Do we face some practical challenges with it? Yes. Some of us are unsure about their bodies because of scars or anything. And my mother taught me, and I realized myself already very quickly, I'm a very skinny guy, always have been. So I always realized, and my mother told me, "Peter, girls will like you because of your charm and your character, not because you're a big, strong, handsome Schwarzenegger." Ibu saya cukup berani dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai penyakit jantung bawaan saya. Saya sangat ingat sekali pada saat saya kecil, ibu saya selalu rajin bertanya kepada dokter jantung saya hal-hal apa yang saya boleh lakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh saya lakukan. Dan kesulitan-kesulitan apapun itu yang saya hadapi dalam hidup saya, ibu saya selalu mengingatkan pada saya bahwa tidak semua kesulitan-kesulitan itu selalu berhubungan dengan jantung saya. Bisa saja kesulitan-kesulitan itu adalah kesulitan-kesulitan umum yang dialami oleh banyak orang lainnya. Tidak semua kendala, tidak semua kesulitan itu berhubungan dengan jantung saya. Yeah. Okay, Peter, maybe Heru have some question for you. Heru? Hello, Peter. Hey, bro. Hey, bro. My brother.
My brother from another father, another mother, another country. How are you, bro? Long time no see. Yeah, I'm Hey, good. bro. Could you explain to us about your marriage? Yes, I will come to that. If it's okay, I will tell you later, because I spoke with Heru about that I was married to another CHD person. So I will tell you, if it's okay, Heru, I will tell you in a little while. So this is the mindset I grew up with concerning my CHD, and I always have been thankful to my mother, especially, but both my parents, for giving me this attitude towards my condition. Saya selalu merasa berterima kasih pada ibu saya, juga pada kedua orang tua saya yang melatih saya untuk memiliki mindset tertentu mengenai kondisi saya ini. And I have had relationships with healthy women, and I have had relationships with CHD person. Saya But sudah first, memiliki hubungan dengan wanita yang sehat. Saya juga pernah memiliki hubungan dengan wanita yang dengan penyakit jantung bawaan. So now let's talk about what my heart condition is. It was a big challenge for me and Mr. Heru to make it clear, because I actually have a combination of heart defects that is very uncommon, very rare. Rare doesn't always mean very serious, but it's very rare. So my heart condition is best described, it's a lot like Miss Amy's heart condition, the CCTGA. I too have switched ventricles, and I had a VSD, and right from my birth, my valves were leaking, and I have a double outlet right ventricle, which is a dwarf. But because my ventricles are switched, so I have this double outlet next to the TGA, not the same. But because my ventricles switched completely, in reality, I have a double outlet left ventricle. Point is, medically, it doesn't exist on paper. Theory, that doesn't exist. So I talked a lot about it with Mr. Heru, so I will ask him now to explain it in Indonesia. Ya, Peter ini mengalami kelainan jantung yang langka, sangat langka, ekstrem langkanya. Jadi dia mengalami DORV, di mana dua selang itu pembuluh aorta dan pulmonal itu ada di sebelah kanan. Dan kemudian letak ventrikelnya ini ketukar, namanya atrioventricular discordance. Jadi itu ketukar, mirip seperti CCTGA, tapi atasnya ini di kanan semua, yang pembuluh darah aorta dan pulmonal itu ada di kanan. Secara fisiologis dia DORV, tapi secara fungsi DOLV. Gitu. Jadi memang kelainan jantungnya rumit, langka. Saya sempat tanya ke beberapa dokter jantung anak di Indonesia, pernah ada kasus gini? Tidak ada. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, you can. I can tell on. Okay. Sesi tanya jawab ya. Oke, Peter, we are now in the Q&A session. Okay, is it okay? Yes, that's fine. I wanted to tell about my operations, but. Oh iya, foto. Yeah, so the picture on the left, you see me ice skating on the canals of Amsterdam, where I am born. It was about 5, maybe 6 months after my first open heart surgery, which I received in 1977, when I was already 13 years old.
Foto di kiri itu pada saat saya berumur 13 tahun, saya sedang main ice skating di Amsterdam di tahun 1977, di mana saat itu saya baru saja pulih dari operasi jantung sekitar 5-6 bulan setelah operasi jantung saya. The reason they didn't operate me as a small child is because simply the knowledge and techniques weren't there yet for a complicated situation like mine. Pada So saat it was not really a choice. Pada to saat wait that saya long. kecil, saya belum dioperasi karena alasannya adalah karena pada saat itu belum ada teknik operasi yang tepat buat saya, sehingga saya baru dioperasi saat saya usia sekitar 13 tahun. At first, they didn't want to operate me because they thought the risks were too high and they had too little practical knowledge. But my mother was very persuasive, and she kept asking for the doctors and surgeons to operate me because she saw other children who had been operated doing so well. Pada saat itu dokter tidak menyarankan untuk saya melakukan operasi karena resiko yang besar, tapi ibu saya cukup persisten, cukup tegas meminta pada dokter untuk melakukan operasi karena ibu saya melihat anak-anak lain yang bisa berkegiatan dengan baik setelah dioperasi. So what they did is they replaced 2 valves, and to repair the consequences of the double outlet, they gave me a conduit. Jadi mereka melakukan pemasangan 2 katup dan memakai konduit. But not a pulmonal conduit, but an arterial conduit. So a conduit between my ventricle and my chamber. Konduit arteri. Yes, this was to repair the double outlet so that you created 2 veins into 1 vein again. Ini untuk mereparasi double outlet supaya menjadi satu. During that operation, my AV nerve was damaged. Saat operasi itu AV nerve saya mengalami kerusakan. Yeah, and because of that, my chambers and ventricles didn't communicate anymore, so I needed a pacemaker. Dan pada saat itu saya diputuskan saya membutuhkan alat pacu jantung. So I received my first pacemaker in 1977. They were really big, heavy metal things. And Pada last tahun June, itu saya pertama kali mendapatkan alat pacu jantung saya, alat metal yang sangat besar yang dipasang di badan saya. and in June of this year, I received my 9th new pacemaker. Dan pada bulan Juni tahun ini saya akan mendapatkan alat pacu jantung saya yang baru. So that's my medical situation and story. Itu adalah keadaan medis saya dan cerita saya. Yeah. In 1996, and this is something I need to tell because it will happen to some of your kids as well. In 1996, they noticed that all the material and the repairs they made 20 years before were starting to wear off a little bit. So I needed a reoperation, open heart surgery. Pada tahun 1996 mereka mendapatkan bahwa keadaan operasi saya sudah beberapa mengalami kemunduran. Jadi mereka memutuskan bahwa saya membutuhkan operasi ulang untuk mereparasi hasil sebelumnya. So they replaced the valves again, gave me a better modern conduit,
gave me new pacemaker and new pacemaker wires and leads. Dan mereka memberi saya konduit yang baru, juga memberi saya alat pacu jantung yang baru. And I know from my peer group in Holland of about 50-55 other patients from my generation who needed that reoperation as an adult. Dan So saya for tahu, some of you, it is to be expected. saya tahu dari teman-teman saya juga sekitar 50-55% dari teman-teman saya memang membutuhkan operasi ulang di masa mereka dewasa. Jadi saya ingin kalian tahu kalau hal ini mungkin terjadi pada anak-anak kalian. And physically, I'm a little less than I was 10 years ago in terms of condition. But I like to think for a person of 58, I'm still doing very well. Secara fisik sekarang saya lebih menurun dari 10 tahun yang lalu, tapi kalau dilihat dari umur saya cukup sehat. Yeah. So back to the pictures. The picture on the left, it was actually the first time, apart from riding the bicycle, that I was able to do some physical exercise on a regular basis. So a whole new world opened up to me. Excuse me, Peter. Yes. Sorry, we have no time, so maybe you can skip this part and please tell about your marriage, Peter. Oh, okay. Thank you. Yes, I will. Thank you. Okay. Especially my marriage to the other good person. You mean this is me and Patricia standing on a boat on the River Nile in Egypt during our honeymoon. Ini adalah saya dan istri saya Patricia berdiri di atas Sungai Nil di Mesir pada bulan madu kami. We married in 2007. Kami menikah pada tahun 2007. And sadly, she passed away in 2009. Dan pada tahun 2009 dia meninggal dunia. And she was 38 when she died. And for healthy people, that sounds a bit young. But my wife was having pulmonal hypertension. Pada saat dia meninggal, dia berusia 38 tahun. Dan sesaat sebelum meninggal, dia memiliki pulmonal hipertensi. And she had something called Eisenmenger syndrome. Dan dia memiliki Eisenmenger syndrome. And Eisenmenger syndrome is a very uncommon combination of heart and lung condition. Sindrom ini adalah kombinasi yang langka antara penyakit jantung dan penyakit paru-paru. And she died of heart failure, chronic heart failure. Dia meninggal karena gagal jantung. Yeah, her kidneys couldn't handle all the fluids in her body anymore. So ginjalnya sudah tidak bisa lagi menampung semua cairan di dalam badannya. I didn't fall in love or marry her because she was a good. Saya tidak jatuh cinta kepadanya hanya karena dia adalah pasien PJB juga. It was pure love, just like for most people. This is on our wedding day. Cinta biasa, cinta murni seperti orang pada umumnya. Ini adalah saat hari pernikahan kami. Hi, Peter. Yes. I will ask a question for you. Maybe it's a sensitive question. Yeah, sure, I know you have married with another coach like you. My question is, why you married her and why she married you? Is it because of pure love, or there are some rejection from normal people, so you don't have so you no choice? Could you please explain about that, Peter? Thank you. Yes, I did. Apakah kamu menikah dengan sesama pasien penyakit jantung bawaan karena cinta pada umumnya, atau mungkinkah ada alasan lain, misalnya tidak ada pilihan lagi, atau tidak ada orang
sehat yang mau dengan pasien penyakit jantung bawaan? I married her pure for love. And before I married her, I have had relationships with healthy women as well as other CHD women. Saya menikah dengan dia benar-benar karena cinta, karena sebelumnya saya sudah pernah memiliki hubungan dengan pasien penyakit jantung bawaan, juga sudah pernah memiliki hubungan dengan orang normal dan sehat pada umumnya. And to me, my heart condition has never been a factor of influence when it comes to romance. Buat saya keadaan jantung saya tidak pernah menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan romantik saya. We were both doing a lot of volunteer work for our peer group in Holland, and that's how we met, as sort of volunteer colleagues. Kami berdua sama-sama melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan sukarela sebagai sukarelawan, dan disitulah kami berdua bertemu dan jatuh cinta. So for us, it was also a big part of our social life, and that's where you meet your people. Jadi buat kami disitulah kehidupan sosial kami, dan di situ juga kami bisa bertemu sesama kami. Yeah. There are advantages to having a CHD partner. Ada keuntungan-keuntungan dalam memiliki pasangan sesama penyakit jantung bawaan. There's a lot of things you don't have to explain to each other or hide for each other or ada banyak hal yang kita tidak perlu saling jelaskan atau hal-hal yang tidak perlu kita tutup-tutupi. You know, we compared our operation scars and so there's a lot of things you know from each other that doesn't need explanation, which would be necessary if you would have a healthy partner. Kami bisa saling membandingkan bekas operasi kami. Banyak hal yang kita tidak perlu jelaskan terhadap pasangan kita dibandingkan jika kita menikah dengan pasangan yang dengan jantung yang sehat. Downside to be married to another CHD person, in my case, is very clearly there is a good chance that you won't grow old together. There's a good chance that instead of being the patient, you become the one sitting beside the bed, like your parents do. Sisi buruknya dengan menikah dengan pasien sesama pasien jantung bawaan adalah bahwa ada kemungkinan kalau kalian tidak akan bisa menua bersama. Ada kemungkinan bahwa kalian bukan saja menjadi pasien, tapi kalian menjadi pendamping pasien di rumah sakit nanti, seperti ibu kalian pada saat mendampingi kalian dulu waktu kalian kecil. And I never, it didn't matter to me much if the person I was with was a CHD person or not, because yeah, you need to, when you take a healthy person as your partner, you bring them into a life of hospitals and doctors. Sebetulnya buat saya tidak masalah apakah saya menikah dengan sesama pasien jantung bawaan atau saya menikah dengan pasien dengan ataupun saya menikah dengan orang dengan jantung yang sehat. So it's an unknown world for your new partner most of the times. Jika saya menikah dengan orang dengan jantung yang sehat, itu akan menjadi dunia yang baru buat pasangan saya karena dia tidak pernah dan tidak mengerti sebelumnya mengenai penyakit jantung bawaan ini. For myself, I never felt I shouldn't be with a healthy person or with another person at all because maybe I would die young. No, I would live life with all that comes with it. And as long as it runs, it runs. And when it stops, well, then it stops. But I will do all the normal things a normal life can and should have.
Saya tidak pernah berpikir apakah saya harus menikah dengan sesama penyakit jantung bawaan atau justru menikah dengan orang dengan jantung yang sehat. Buat saya akan melalui hidup ini sebagaimana hidup ini adanya dan membiarkan hidup ini mengalir begitu saja. Yes, because I always realize that the things I lack, the things I miss in physical sense, I can put other qualities of myself in place instead, like being trying to be a charming, nice, open person, and well, then women should fall in love with that instead of my strong body. Jadi buat saya harus mengesampingkan mengenai penyakit jantung bawaan saya ini supaya saya jadi bisa fokus terhadap bagian lain pada diri saya seperti menjadi pria yang charming sehingga wanita juga bisa jatuh cinta kepada saya dengan apa adanya saya dan tidak memikirkan mengenai penyakit jantung bawaan saya. So I never looked especially for a CHD woman to be with. It just happened. Sorry, Peter, can you repeat? Yes. Yes, you can translate. Sorry, sorry. I mean, can you repeat your last sentence? Oh, okay. Well, so the fact that I married another CHD person was not because I was especially looking for a CHD partner. Jadi saya bahwa kenyataannya bahwa saya menikahi wanita dengan penyakit jantung bawaan itu bukan karena saya memang mencari wanita dengan penyakit jantung bawaan. Yeah. And so does that answer your question, Heru? Hey, Peter, sorry, we don't have time anymore. So maybe we can move to Q&A session. It's okay for you? Yes, it's fine for me. Thank you. I hope this was useful enough. Thank you very much, Peter. Ray, itu Amy mau ngomong sebentar. Tolong dipanggil Amy ya. Okay, thank you, Peter. I really admire your spirit, and I agree with you. Let's live life to the fullest. And Amy, do you wanna share a story with us? I've gotten a number of private messages that people are asking questions on the comments. So I just wanted to answer quickly a couple of those. Saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari komen-komen privat di Zoom ini. Saya mau menjawab secara cepat. First, I wanted to say that somebody asked whether I had kept my heart defect a secret my whole life, and that's not true. I'm not ashamed of it, but I want to make sure, for me, it's important that I was able to make my own decision about who knew and who didn't as a child and as an adult. And I think that's something that you might think about with your child, is let them say when they're comfortable and not say. And most times it's not going to be important. But now I do tell everybody. Menurut beberapa peserta di sini ada yang beranggapan bahwa saya menutup-nutupi keadaan PJB saya, dan sebenarnya itu tidak benar. Maksud saya adalah saya merasa saya mempunyai pilihan, saya mempunyai hak untuk bercerita, untuk terbuka terhadap siapa saja mengenai penyakit jantung bawaan saya. Karena tidak semua orang harus tahu mengenai ini, dan menurut saya ini penting juga bagi anak Anda. Biarkan anak Anda sendiri yang memutuskan kepada siapa mereka mau bercerita tentang penyakit jantung bawaannya. The second thing, several people have asked me if their child's heart defect will go away. And it's very, very important to understand that even if your child has an operation, and even if they're doing very well, and to remind everybody, most people are not like the people on this presentation. Most children now live very, very normal lives with very few limitations for a long time. They still need to keep going
not just to a cardiologist, but to a cardiologist who knows about congenital heart disease, because it never is cured. We do really well, but it's never cured. Beberapa juga ada yang tanya apakah penyakit jantung bawaan ini lambat laun pada sendirinya akan bisa sembuh sendiri. Menurut saya memang keadaan kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, tapi bukan berarti PJB ini sembuh total. PJB ini tidak bisa sembuh total. Sebaik apapun keadaan kita setelah operasi, kita tetap harus periksa secara rutin, kita tetap harus memperhatikan kesehatan jantung seumur hidup kita. And finally, I have got a question, and this has been talked about what it felt like to date when you have a heart condition. And it's funny, I didn't have that experience so much when I was young, but when I was older and when I was single and when I was dating, I know how that felt to have a big scar. But I think you worry about it. In my experience, young people worry about it more than they need to, because first of all, let me put it, men are more interested in a lot of other things than your scar. Banyak yang bertanya mengenai pacaran atau hubungan dengan pasien PJB yang memiliki bekas operasi di dada. Banyak yang penasaran bagaimana bisa percaya diri, bagaimana bisa ada dalam hubungan itu. Dan hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang, laki-laki atau wanita, itu tertarik tertarik kepada diri Anda jauh lebih dari bekas operasi di badan Anda. Also, I feel like it's been very good in my life because it means I have to find partners that are very supportive and love me for who I am and care about the right kind of things. So it's a gift. Ya, jadi dalam hidup saya bisa menemukan partner yang mencintai saya apa adanya dan bisa mendukung saya. Itu adalah sebuah hadiah, sebuah berkat. Thank you. Those are the questions I got. Terima kasih. Noemi. Okay, now we go to the Q&A. Okay, the first question is from Cahyo, and the question is addressed to all speakers. Have you ever get bullied at school or in your neighborhood because of your limited ability to do physical activity? If so, how did you deal with it? Thank you. Pertanyaan pertama ini adalah dari Cahyo kepada semua speaker. Apakah kamu pernah diejek atau dibully di sekolah atau di sekelilingmu karena disabilitasmu? Dan bagaimana cara kamu menanggapinya? For who was this question? I didn't understand. I didn't hear the question. Okay, I will repeat the question. The question is, have you ever get bullied at school or in your neighborhood because of your limited ability to do physical activity? If so, how did you deal with it? Okay, so you mean she is my wife, bro. She is my wife. I am to answer this question, right? Okay, when I was at my elementary school, I was much smaller and less fit than my fellow classmates. But my mother had spoken with the school because I went to a regular elementary school, normal school. And they talked with di SD, badan saya lebih kecil dari teman-teman saya, dan saya cukup berbeda, dan pada saat itu ibu saya berbicara kepada pihak sekolah saya.
So they spoke with the gym teacher and they said, well, when you do the kids, made them run 10 laps, he will only do 1 or 2, but that's fine too. For him, it's the same as doing 10 laps. And they also explained to the teacher, he knows when to sit down. He knows when he's tired and has to go sit down. We have like an extra instinct for that already as a child, at least I had. So for me, it was not difficult to participate, but within my own limits and in my own pace, and the school accepted that. The other children, however, yes, they teased me because I was so skinny and so slow in gym, and but it didn't break me. It just made me more stronger to be the best Peter I could be at that time. Pada saat itu secara akademis di sekolah saya tidak memiliki kesulitan tertentu karena ibu saya sudah memberitahukan pihak sekolah sebelumnya mengenai penyakit jantung bawaan saya. Terlebih lagi kepada guru olahraga, ibu saya sudah menitipkan pesan jika anak lain disuruh olahraga lebih lama, maka Peter hanya boleh melakukan olahraga lebih sebentar. Dan ibu saya juga meyakinkan bahwa kepada guru olahraga saya kalau Peter akan tahu batas dia dan dia akan berhenti jika dia sudah capek. Jadi dalam hal sekolah saya tidak memiliki banyak kesulitan, tapi memang dengan teman-teman sebaya ada beberapa yang mengejek karena badan saya lebih kecil dari mereka. Tapi itu tidak menjadi masalah buat saya, justru itu menjadi semangat buat saya untuk menjadi Peter yang lebih baik lagi. Thank you for Amy and Noemi and Appu. Have you ever bullied at school because of your limitation? Noemi is still mute. I'm sorry. So the first 3 years of elementary school, I stayed at home and had teachers coming in. So there was no bullying there. But in those years, I was playing with the kids around, with the kids in the neighborhood, and about half of them were in my class. When I then went to public school, I knew half the class, and they knew my limitations from experience. And the rest of the class didn't understand, but the teacher told them because my parents had talked with him. So they knew that there was something mysterious about me. And there still were a few boys who bullied me, and that maybe made me sad and afraid because I was sitting between two of the worst boys. And one day they managed to, for me to cry when the teacher walked in. And so he then changed my place and gave the class some more information, and after that, I mean, they were okay with me and no longer bullied me. 3 tahun pertama saya di SD, saya homeschool, jadi pada saat itu saya tidak mengalami bully apapun karena saya bersekolah di rumah, tapi ada beberapa teman-teman tetangga yang juga teman-teman di sekolah saya yang mengetahui tentang penyakit jantung bawaan saya. Pada saat saya mulai sekolah, anak-anak yang tidak mengetahui tentang penyakit jantung bawaan saya memang beberapa mengejek, terlebih lagi anak-anak cowok. Tetapi pada saat itu guru saya ikut
guru saya menjelaskan kepada teman-teman saya mengenai keadaan saya, dan pada saat teman-teman saya sudah mengerti, sudah paham akan keadaan saya, disitulah teman-teman saya sudah bisa menerima saya dan bully itu bisa berhenti. Do everyone else want to share? When I was little, the other girls were jealous of me because I didn't have to do everything in gym class, and they hated gym class, so they were jealous of me. Go ahead. Waktu saya di sekolah, justru beberapa anak-anak perempuan lainnya justru cemburu kepada saya karena saya tidak harus melakukan semua hal yang harus dilakukan di kelas olahraga. Anak-anak perempuan itu sangat tidak menyukai pelajaran olahraga, jadi mereka justru cemburu kepada saya. But I was bullied about my name and about other things, and I think that you know, having a heart, everybody has something and everybody goes through things. And every child, lots of children have to deal with being bullied and feeling different. And I think that, you know, it's very normal. And helping your kid deal with bullies is a really good skill, and it makes them stronger and smarter. Tapi saat saya sekolah justru saya dibully karena nama saya. Jadi menurut saya setiap anak punya masalahnya sendiri, punya struggle-nya sendiri. Jadi skill mengenai menghadapi bully ini adalah salah satu skill yang harus kita ajarkan kepada anak saya sejak dini. I think Appu had something to say too. I haven't gone through any bullying. Just when others play, I feel very much jealous and sad. That's all in the school. But yeah, once one of my juniors made me bullying, and I beat him at that time. Saya tidak pernah mengalami bully. Saya justru cemburu pada teman-teman saya karena mereka bisa bermain lebih banyak dari saya. Tapi memang betul ada sekali waktu saya dibully dan saya langsung menggigitnya. Appu. Okay, guys. Well. Actually, another thing about jealousy. In my class, the kids were not jealous of my heart condition, except for the fact that I was brought to school by car, and those who lived on my road could drive back with my mom and me after school. So for some of them, I was they liked me best because I could offer taxi services. Kalau dalam kasus saya, teman-teman saya juga ada yang cemburu kepada saya karena untuk ke sekolah dan pulang sekolah saya selalu naik mobil dibandingkan mereka yang jalan kaki atau naik angkutan umum. Jadi mereka justru cemburu dan lebih senang menjadi seperti saya karena saya selalu ditemani mama saya dan saya juga pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah naik mobil. Thank you, Noemi. Thank you so much for your time. It's been so wonderful hearing all of your amazing stories. It's truly admirable. But we have to cut the session short because it's already 10 in Jakarta. But really love the lively discussion and enthusiasm, especially from our speakers. Thank you very much. Thank you. It's been wonderful. Yes. Thank you all, especially Heru for inviting me, giving me a chance to have a talk. For the first time, I'm giving a talk like that. Thank you very much.
You're welcome, Appu. Thank you. Terima kasih semuanya. Yes, I too was very happy to be here with you today. Thank you, Hero, for the opportunity. And what I would like to say last is, if any of you that were here today would like to ask me something else or to speak with me about something else, I will always be available to all of you. And you, when you like to, can reach me through Mr. Hero. Thank you very much, Peter. Thank you very much. Semua peserta di sini, jika ada yang ingin bertanya kepada saya lebih lanjut, bisa menghubungi saya, Peter, melalui Heru. Thank you, everybody. It's been great, and we see you again. Okay. I'm closing this session. My name is Ray, and good night. Have a wonderful weekend. Thank you, everybody. Terima kasih. Thank you, everybody. Thank you, Noemi, Peter. Take a photo, take a photo. Hey, foto, yeah. Take a photo, take a photo. Oke, teman-teman, kameranya dinyalakan dong, teman-teman. Ya, malam Minggu, Pak Cahyo udah siap dengan lope-lopenya. Nah, mantap. Oke, teman-teman yang lain kameranya bisa dinyalakan. Ada Nana Fadila, Lince, Robito, Winnie, Era, Cecilia, Roni. Oke, teman-teman, ayo dinyalakan sebentar aja. Oke. Saya ambil fotonya ya, teman-teman ya. We're taking the picture now. Wait. Oke, saya hitung. 3, 2, 1. Gambar yang pertama dulu. Bentar, saya simpan dulu. Oke, sekarang gambar yang kedua. Saya hitung. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, gambar terakhir. 3, 2, 1. Oke. Monggo Mbak Rey, silakan dilanjut. Oke, thank you, Pak Suryo. Oke, bye-bye everybody. Peter, thank you very much, brother. Thank you. Noemi, It was my thank you honor, very much. Hero. Noemi, Appu, thank you very much. What, Peter? Sorry? It was my honor, Hero. Okay, you're welcome. Thank you very much, Peter. I will chat you soon. I will send you a message after this. Thank you. Of course. Okay. Good evening, Bye. everybody. Good evening. Thank you. Good evening, bye. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left,
my hands out in the dark and wait for yours to enter like I wait for you. I wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes. I'm not going down that easily. So don't give up on me. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3. I'll be there.